පුතා ඔයාගේ paper එකේ right when you take your A level paper, as you know that your paper you called as 33E. 33 is the subject number, E for English medium. When you take your paper consists with paper number 1 and the paper number 2. Paper number 2. Paper number 1, as you know, it's a 2-hour paper. Paper number 2, you got 3 hours plus 10 minutes reading time. I will talk about the paper number 2 later, as we are discussing the paper number 1 today. Right? In paper number 1, there will be 30 MCQs and 20 structured or the short questions. When it comes to the MCQs, there will be 5 choices. You have to select one of it. And here, when it comes to the anith exams, anith example choices, other choices select කරන්න. ඒ වගේම short question වල ඔයාට very direct answers provide කරන්න තියෙනවා. Right? අපි ඒවා කතා කරද්දී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට පුතා දැන් මේ papers දෙකේම equal weightage එකක්ද තියෙන්නේ. මේකට 50%, මේකට 50% allocate කරලා තියෙනවා. For the paper number 1 also they have allocated 50%, and for the paper number 2 also they have allocated 50%. හැබැයි when you take the paper number 1, that 50% that has been allocated for the paper number 1 is essentially important, which is crucial. Why? ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? මේක do or die. එක්ක හරියට කරනවා නම් හරියට කරන්න. නැත්නම් අයින් වෙන්න ඕනේ. හේතුව එක්ක ලකුණු full marks වලට හම්බ වෙනවා. මේ MCQs 30ක් තියෙනවානේ, මේ 30ටම එක්ක full marks හම්බ වෙනවා, එක්ක එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මැද්ද නැවතීමක් නැහැ මෙතනනේ. There's no any settlement in between, right? So then there's a high risk දැන් අපි මේ paper number 2 එකේ essay paper එකේ එහෙම නෙමෙයි. essay paper එකේ ඔයාට questions එකකට ලකුණු 10ක් allocate කරොත් සමහර ලකුණු 8කින් 7කින් 6කින් 5කින් නවතින්න පුළුවන්. මෙතන එහෙම බෑ. හරිද? දන්නවනම් හරියට උත්තර දෙන්න ඕනේ. දන්නේ නැත්නම් වාට එක ලකුණක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. second paper එකෙත් එහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට භාග ලකුණු වලින් මේ second part එකේ මේකේ part 2 එකේ ඔයාට භාග ලකුණු වලින් නවතින්න පොඩි chance එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒකත් හරි රෙයාලි. ඉතින් ඒ නිසා මේ හරියටම තේරුම් ගන්න, right? හරියටම තේරුම් ගන්න ඔයාගේ paper එකේ A-level paper එකේ important part එක, important paper එක මොකක්ද? ඒක paper number 1 එක නෙමෙයි. paper number 2 එක නෙමෙයි. it's a paper number 1. paper number 2 එක ඇත්තටම ඔයාට පොඩ්ඩක් handle කරගන්න පුළුවන් type එකක්. ඒ නිසා ඔයා වැඩිපුර attention එකක් දෙන්න ඕනේ paper number 1 එකට. ඒ නිසා තමයි අපි මේ MCQ discussion එක කරලා ඔයාට video එකක් විදිහට මේක දෙන්නේ. එතකොට පුතා මේක තියෙන තව important දෙයක් තමයි when you think about the paper setup, always from the paper number 1 we ask, when it comes to the theory part, why we do it. ඇයි අපි මේක කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් accounting තියෙන්නේ මොකටද? bookkeeping තියෙන්නේ මොකටද? assets depreciate කරන්නේ ඇයි? තේරුණාද? අපි කතා කරන්නේ හැමතිස්සෙම why, reason of doing it. second paper එකකින් අපි ගොඩක් වෙලාවට exam එක කතා කරන්නේ how, කොහොමද මේක කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපි theory part එකට වැඩි focus එකක් දෙනවා paper number 1 එකේදී. paper number 2 එකේදී අපි try කරන්නේ මොනවාද? application. ඒකත් ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එහෙම තියාගෙන අපි යන් ඔයාගේ past paper discussions වලට. පුතා past paper discussion එකේදී අපි importantly බලන්න ඕන දෙයක් තමයි, right, මේ ඔයාගේ accounting equation කියන topic එකෙන් ප්‍රශ්න කීයක් සාමාන්‍යයෙන් allocate කරනවාද කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට accounting equation වලින් MCQs දෙකක් හෝ එකක් සහ structured part එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ short questions part එකේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට එක question එකක්. ඉතින් මේකේ maximum මේක අපිට හරියටම කියන්න බෑ. maximum 3 questions or 2 questions, 3 to 2 questions will be tested in each year from the accounting equation. හරිද? ඉතින් we'll take one by one of them and discuss. මම හිතනවා මේ answers ඔයා කරලා මේ questions ඔයා කරලා ඇති කියලා, right? මම හිතනවා ඔයා මේ questions කරලා ඇති කියලා. කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, if there's anyone who hasn't done the question, please do the question with me and later start doing all the questions again
and go through the video. We'll provide you the recording, go through the video and complete it. හරි. අපි යනවා අපේ පළවෙනි question එකට. මේක පුතා 2012 paper එකේ this is 2012 paper question number 8. වාගේ 2012 A-level paper එකේ question number 8 එක. අපි past paper tute එක අපි දීලා තියෙනවා. past paper tute එකේ තියෙන පළවෙනි question එක. Right. Could you read the question? Read the question. Entity paid 8,000 for maintaining a machine. The effect of this transaction in the basic accounting equation. Right. So, what is the basic accounting equation? What is the basic accounting equation? Assets equal equity plus liability. The basic accounting equation is what? Assets equal equity plus liability. When you incur the maintenance expenditure, when you incur and maintenance expenditure of an asset, how are we going to do it? Or how are you going to record it in the basic accounting equation? So what is the effect on the basic accounting equations? When I make all the make a note if you incur any maintenance expenses on an asset, it needs to be recognized as an expenditure. If you incur any maintenance expenses of an asset, it needs to be recognized as an expenditure, and it should not be the cost of PP. It should not be added to the cost of PP. Right? Is that clear? If we cost of PP add කරන්නේ නැහැ. අපි එක P&L එකේ expense එකක් විදිහට recognize කරනවා. Right? එන පොඩි note එකක් දාගන්න පුතා. Have a note. ඔගේ past paper tute එකේ දාමත් කමක් නැහැ. ඔයා past paper book එකක් use කරනවා නම් වෙනම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ past paper book එකේම. ලියන්න. Maintenance expenses incurred. Maintenance expenses incurred on an assets. Maintenance expenses incurred on an assets. Maintenance expenses incurred on an asset should be recognized as an expenditure. Should be recognized as an expenditure. To the same you write and it should not be added to the assets value, and it should not be added to the assets value. Is that clear? Yes. Right. Okay. Hari. එහෙනම් පුතේ මෙතන තියෙන expenditure එකක් නේ. When you incur an expenditure, how are you supposed to record it? When you incur an expenditure, your assets balance decreased by rupees 8,000. And also, expenses reduces owner's equity. Expenses reduces what? Owner's equity. And the 2012 A-level paper question number 8. What is the answer? Decrease in assets. Hari, decrease in liability. Varadine. පළවෙනි එක අයින් කරන්න. ඒක වැරදි. Next one. Decrease in assets හරි, increase in liability වැරදි. Decrease liability impact එකක් නැහැ when you incur an expense. ඔයා ගෙවුවොත් expense එකට liability impact එකක් නැහැ. ඊළඟ එක decrease in assets and decrease in equity. Yeah. What is the answer? Third one is the correct answer. ඊළඟ එකත් අර දෙන equity වැඩි වෙන්නේ නැහැ expenses නිසා. ඊළඟ එක increase in assets and assets වැඩි වෙන්නේ නැහැ, assets අඩු වෙනවා. එහෙනම් which one is the correct answer? Third one. 2012 A-level paper. Answer is what? Question number 3. Hari. අපි යනවා A paper එකේම ඊළඟ question එකට. Why value of the assets reduces කියලා අහනවා. පුතා due to the depreciations. දැන් මේ depreciations කියලා කියන්නේ මෙතන value of the assets අඩු වෙන්නේ පුතේ මේක සල්ලි වලින් ගෙවනවානේ. Entity paid entity paid rupees 8,000 in cash. එතකොට cash අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් expenses අඩු වෙනවා. expense එකක් වැඩි වෙනවා. expense එකක් වැඩි වෙනවා කියන්නේ equity වැඩි වෙනවා.
හරි නේද? Are you clear? Yes. මෙතන අඩු වෙන asset එක පුතා cash අඩු වෙන්නේ. One assets decreases cash. You are paying it in cash. හරි. ඊළඟ එක. මේක 2012 paper එකේ පොතේ මේ numbers හරිද කියලා බලන්න ඔයාලගේ original paper එකක් තියෙනවා නම් මගේ tute එකේ තියෙන question number එක මම හැමෝම ගන්නෙ. මේක 2012 paper එකේ question number 9. මේක කියන the balance of the capital account of a sole trader was increased by 500,000 during the year. Which of the following transaction would not reflect this increase? Adan. Puta. What are the transactions that you record under the equity column of the basic accounting equation? What are the transactions that will be recorded under the equity column of the basic accounting equations? Basic accounting equation එකේ equity column එකේ අපි record කරන transactions හතරක් තියෙනවා. What are them? Other than these four, nothing else could be recorded. What are them? Additional capital, income, drawings, and expenses. So when you look at the relationship, due to both additional capital and the income, equity increases. Due to the drawings and the expenses, equity decreases. Right? These are the only four transactions that you record under the basic accounting equations. Out of these four, additional capital and the income increases equity balance. එතකොට මේ question එකෙන් අහන්නේ which of the following would not reflect this increase? ඒ කියන්නේ income එකක්, additional capital එකක් නොවන transactions මොනවද කියලා නේ වෙන විදිහකට අහන්නේ නේ? Right. එතකොට when you go through the transactions, right, which has been given, they say owner earn profit 500,000. Put when owner earn a profit 500,000, so that is an income. And number one, neither income, profit, gain increases owner's equity. එතකොට profit earn කරන්න equity එක වැඩි වෙනවා. ඒක හරි. Owner introduce additional capital 500,000. ඒක නිසාත් මොකද වෙන්නේ? equity එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් number 2 also increases equity. Owner bought one of his motor vehicle. Puta, if owner bought one of his motor vehicle, how do you consider that as? You consider that as additional capital. Again, transaction number 3, we consider as what? Additional capital. Owner paid his private debts for 100,000 from the business bank account. So then here, what has happened? Business money has been used to settle one of the owner's liability. So then this sounds like drawings. Owner make what? So business make one of the owner's payment. If business make one of the owner's payment, you need to consider that as drawing. What is accounting concepts? Separate entity concept. Neither. Right. That is drawing. Transaction number 4 we take as a drawing. Due to the drawings, what will happen? Equity balance decreases. අපි ඊළඟ එකක් බලනවා. කොයි වෙලාවකත් පාස් රිවර්ස්ට උත්තර ලියද්දී එකපාරට හරි උත්තරේ තෝරන්න යන්න එපා without going through all 5 answers. Look at the last one. 500 due to the supplier of the business was paid out of the owner's bank account. පුතා, if owner may ඔගේ අනිත් පැත්ත. If owner make the business payment, how do you need to consider that as additional capital? Owner business එකේ expenditure එකක් ගෙවුවොත් ඒක consider කරන්න මොනවා විදිහටද? Consider or take them as what? Additional capital. එහෙනම් මේක මොකක්ද පුතා කියන්න? Additional capital. මොකක්ද එතරම් separate මොකක්ද එතරම් concept එක? Separate entity concept. එහෙනම් which one? එතකොට ඒකත් additional capital. එතන due to the transaction number 5 also what will happen? Equity increases. එහෙනම් which one will not reflect increase in the owner's equity? Fourth one is drawings. It decreases owner's equity. හරි. It decreases owner's equity. පුතා ඒක 2012 level paper එකේ question එක. අපි MCQs ටික ඉවර කරගමු. 2013 paper එකේ question number 5 අහලා තියෙනවා from the accounting equation. Right.
Read the question. 2013, question number 5. Business entity purchased the goods with a list price of 200,000 on credit basis, subject to 10% trade discount. The effect of these transactions. පුතේ product එකක list price එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by the list price of a product? Right. දැන් හිතන්නකෝ මේ ටියුට් එකේ මේ මාක පෙන් එක ගන්නකෝ. මේ මාක පෙන් එකේ ප්‍රයිස් එකක් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා රුපියල් 1000යි කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එකක් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා රුපියල් 1000යි කියලා. අන්න ඒකට තමයි ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක කියලා කියන්නේ. මේකට වෙන විදියකින් කියන්න පුළුවන් maximum retail price. කියන්නේ මේක විකුණන්න පුළුවන් වැඩිම ගාණ. මේක විකුණන්න පුළුවන් වැඩිම ගාණ තමයි මේකේ ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක. මේකේ මාක් ප්‍රයිස් එක. එතකොට මේ ගාණට වඩා වැඩියෙන් මට විකුණන්න බෑ. එතකොට මම මේ මාක පෙන් එක ගන්න පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි විකුණන්න නම්. දැන් ඇත්තටම පුතා මේ බිස්නස් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට these businesses do the purchases not to consume but to resell. got it? එතකොට මේ මාක පෙන් එක මම ගන්නේ රුපියල් 1000ටද? නෑ මට විකුණන්න පුළුවන් 1000ට. එතකොට මම වෙන කෙනෙක්ගෙන් සප්ලයර් කෙනෙක්ගෙන් මේක ගන්නවා නම් ඊට වඩා අඩු ගාණකට තමයි මට එයා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කොහොමද මම මේක විකුණන්නේ ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන 1000ට අරගෙන 1000ටම දෙන්න බෑනේ. එතකොට මෙයා මේ 1000ට ප්‍රයිස් කරලා තියෙන එක මට දෙද්දී ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා අපි තුමු රුපියල් 200ක. එතකොට එයා මට දෙන ඉන්වොයිස් එකේ මම ගෙවන්න ඕනේ කියලා මෙන්ෂන් කරන්න කීයද? 800. එතකොට පැහැදිලිද? එහෙනම් the difference between the list price and the invoice price how do you call? The difference between the list price and the invoice price how do you call? Trade discounts. දැන් පුතේ මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරද්දී මට සප්ලයර් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්නේ 1000ටද 800ටද? For the list price or the invoice price? Invoice price. එතකොට මම චෙක් එකක් ඉෂුව කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම liability එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. මගේ expenditure එක වෙන්නේ 1000ද 800ද? 800යි. මට මේ 1000 වැඩකුත් නෑ 200 වැඩකුත් නෑ. None of this is not relevant for me. None of this is relevant for me. Why? Because trade discounts for me, what? We don't want to consider why? Because this is not completely relevant for us. What is relevant for us is what we pay, what we owe, what we agreed to pay. So with regard to these transactions, what we agreed to pay is just 800. This amount only you are supposed to record. What are we recording in the books of accounts? What are we recording in the books of accounts? List price or the invoice price? Keep it in your mind. Invoice price. What is the invoice price? Price after deducting the trade discounts. What is invoice price? Price after deducting the trade discounts. Keep it in your mind. එහෙනම් අපිට trade discounts වැඩක් නැහැ. list price එක වැඩක් නැහැ. trade discount list price මේ කිසිම එකක් අපි පොත්වල ලියන්නේ නැහැ. මොකද අපිට වැඩක් නැහැ. මේ ඇත්තටම පුතා මම තව කතාවක් කියන්නම්. මේ 1000 කියලා කියන්නේ list price එක කියලා කියන්නේ මගේ purchase price එක නෙමෙයි. හැබැයි මගේ selling price එක. ගොඩක් වෙලාවට මොකද්ද මට විකුණන්නේ ගානට. ඊට වඩා අඩු ගානකට විකුණන්න පුළුවන්. මට මැක්සිමම් විකුණන්න පුළුවන් 8000 වලට. එතකොට මේ මට හම්බ වෙන පර්චේස් එකේදී මට හම්බ වෙන ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් එක තමයි මගේ ප්‍රොෆිට් මාර්ජින් එක. මගේ ප්‍රොෆිට් මාර්ජින්. That is my profit margin. Understood? Is that clear? Right. හරි. එහෙනම් පුතා දැන් අපි ඔන්න ඔය අයිඩියා එකත් එක්ක මේකට යමු. ඔතන පොඩි නෝට් එකක් ලියා ගන්න. Trade discounts are not recorded in the books of accounts. Trade discounts are not recorded in the books of accounts. Trade discounts are not recorded in the books of accounts. Hurry, make a clear then. List price minus trade discount is equal to the invoice price. List price minus trade discount is equal to the invoice price. Hurry. Okay. දැන් අපෙන් අහන්නේ පුතේ මේ අන්නේද
Effect on the basic accounting equation. Right. What is the basic accounting equation? What is the basic accounting equation? Assets equal liability plus equity. Assets equal liability plus equity. Clear? Hari. එහෙනම් අපි යමු question එකට දැන්. What do they say? Business purchase goods with a list price of 200,000 and make a purchase එකක් sale එකක් නෙමෙයි purchase එකක්. හැබැයි by the time you purchase it we receive the trade discount of 10%. හරි. එහෙනම් ගන්න පුතා list price එහෙම නැත්නම් mark price එහෙම නැත්නම් maximum retail price is how much? Rupees 200,000. ඔන්න මේකට දෙනවා 10% trade discount එකක් අපිට 200,000 වලට 10% කියලා කියන්නේ that is 20,000. එහෙනම් 200,000 minus 20,000 you get 180,000. What is this 180,000? That is invoice price. That is invoice price. So what are we going to record? Kiyanna invoice price rupees 180,000. එහෙනම් අපි මේ purchase එක record කරන්නේ මේ prices දෙකටම නෙමෙයි මොකටද? invoice price එක. එහෙනම් දැන් ඔන්න we have made a purchase of 180. අපි පුතා stock එකක් purchase කරොත් 180 මේක අරගෙන තියෙන credit basis. You purchase this on credit basis and your inventory will increase by 180,000. Stock. On the other side, how did you buy this on credit basis? Then your trade payable increased by 180,000. And how are you supposed to record this? How are you supposed to record this? Increase in assets 180. Increase in liability 180. Yeah, which one is the correct answer? Trade payable is the liability, no? Right? Which one is the correct answer? First one is the correct answer. First one is the correct answer. Hurry. So that is 2013 LL paper question. That is 2013 LL paper question. Right. We'll move in into the 2014. 2014 wala මොකද්ද question එක? Question number 2. ඔයාලගේ past papers book එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් බලන්න. Right. බලලා මේ question numbers වල mistakes මොනවාට තියෙනවා නම් මට inform කරන්න. හරි. Because I am going through the tunes. Right. Okay. What is next? 2014. මේක කියනවා balance of 100,000 payable to a creditor of the business was settled by its owner out of his personal money. අය අහගන්න balance of 100,000 payable to a creditor of a business එකේ creditor කෙනෙක් was settled by the owner out of his personal money. At the time of the settlement, creditor allowed you the discount of 10,000. පුතා creditor discount එකක් allow කරාම ඔයාට when the creditor allow you the discount, that particular discount from your point of view is what? Is an income or an expense? It is an income. That is discount received. How do you consider that as? Discount received. But exam එක වචන හරිද? At the time of the settlement, yeah, the effect of these transactions, right? මේ අහන්නේ liability and equity. ඔයා assets ගන්න දැන් question එක කරගෙන යද්දී ඔයා working එක කරද්දී you take the assets also. Right? The later you can filter the whatever the information and select the correct answer. Hurry. Puta, what is the equation? What is the equation? Assets equal equity plus liability. Hurry. Make a කියනවා the balance of 100,000 payable to a creditor payable to a creditor was settled by the owner. Puta, how much was the creditor's balance here? I do the work in here. The creditor's balance is 100,000. How much the discount that you received? 10,000. How much the amount of cash that you gotta pay, puta?
rupees 90,000. Either how much the amount of cash that you gonna pay? Rupees 90,000. එතකොට එහෙම වෙන්න ඕනේ. We had a creditor of 100 but he gave us a discount of 10,000. So then how much we wanted to pay? 90. එහෙනම් how much owner wants to bring? මේ owner එළියෙන් additional capital කියලා ගේන්න ඕනේ කීයක්ද? rupees 90,000. ඔන්න පුතේ මේ settlement එකට owner ගෙදරින් ගේන්න ඕනේ 90,000 capital. එහෙනම් additional capital increase by 90,000. ඒ වගේම we are receiving from this transaction we are receiving a discount of how much? 10,000. එහෙනම් අන්න ඒ 10,000 add කරන්න equity වලට discount received. හරි නේද? income නෝ. තර මේ දෙකම නිසා your liability decrease by how much? Your liability decrease by how much? 100,000. මෙතන business එකේ cash වලට කිසිම impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව this was paid out of the owner's equity. එහෙනම් පුතා ඕනගේ equity balance එක මෙතන වැඩි වෙනවා කීයකින්ද? 100,000. ඕනගේ liability balance එක මෙතන අඩු වෙනවා කීයකින්ද? 100,000. එහෙනම් equity increased by 100,000, liability decreased by rupees 100,000. Is that clear? Right. Now what is the answer? Equity, liability decrease. Fourth one, right? Liability decreased by 100,000, equity increase. Equity 100,000 වලින් වැඩි වෙන්නේ due to the additional capital 90,000, due to the discount received 10,000. Altogether, it has been increased by 100,000, right? Do the corrections. If you finish it, we can then move into the 2015 LLP. 2015 එකේ question number 6 කියලා tube එකේ තියෙන්නේ බලන්න මේ number එක වෙනස් වෙලාද කියලා. හරි. Questions තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any question, please raise them. Hurry. Can I move into the next? 2015. Right. MCQs හරියටම කරන්න ඔයා පාඩමක් ඉවර කරපු ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකට ටියුට් එකට අදාළ එහෙම නැත්නම් ඒ ටොපික් එකට අදාළ MCQs ටික ඉස්සෙල්ලා කරලා ඉවර කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ක්වෙස්චන්ස් වලට යන්න. තේරුණාද? ඒ පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ක්වෙස්චන්ස් දාලා තියෙනවා නා. මොකද මං කිව්වා වගේ ෆස්ට් පේපර් එකේ හැමදේසම අහන්නේ why ඇයි කියලා. ඒතර ඇයි කියලා දැනගෙන කරන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගත්තාම මාර ලේසි. කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ඇයි කරන්නේ කියලා දන්නේ නැතු කිසි දෙයක්. නිසා MCQ පේපර් එකෙන් එහෙම හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. ස්පෙෂලි පුතා ඔයා 2012 වලින් start කරගෙන දිගටම 12 කරලා 13 කරලා 13 කරලා 14 ඔය විදියට ඉස්සරහට යනවා නම් it gives you the massive knowledge with regard to any topic, right? මේක අල්ල ගන්න. හරි. අපි යන 2015. A firm purchase goods with a list price of 600,000. මෙන්න මේ මෙතන exam එක පොඩි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඔයාට මේ ගාන හදනකොට තේරෙයි මොකක්ද කියලා. හරිද? ප්‍රොඩක්ට් එකේ පුතා ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක 600,000. ඒ කියන්නේ මේක මාක් කරලා තියෙන ප්‍රයිස් එක 600. මීට වඩා වැඩියෙන් මේක විකුණන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. දැන් ඕගලන්ගේ ඔයා ගාව තියෙන ඔයා ලියන ඔය නෝට්ස් එක ලියන පොත අරන් බලන්නකෝ එහා පැත්ත හරවලා. ඒකේ ගහලා තියෙනවා ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ඒ ප්‍රයිස් එකට වඩා ඔයා වැඩි ගාණක් ගෙවන්නේ නැහනේ. ඔයා බීම බෝතලයක් ගත්තත් මොකක් ගත්තත් ඒකේ ප්‍රයිස් එක ගහලා දෙන්න. තමයි ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක කියලා. ඊට වඩා වැඩි ගාණකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්න බෑ. එතකොට මේක කියනවා ඔයා 600,000 වලට ගත්තා. හැබැයි ඔයාට හම්බ වෙනවා මොකක්ද? 5% trade discount එකක්. පුතා 5% trade discount එකක් කියලා කියන්නේ කීයක්ද? rupees 30,000. එහෙනම් ඔයා purchase කරන product එකේ invoice price එක වෙනවා ඔයාට 570,000. ඔන්න ඊළඟට exam එක කියනවා this product was sold for 650,000 on cash. කොහොමද විකුණන්නේ? 600 වලට list කරපු product එකක් how can you sell at 650?
නඩුදායි. නේ කස්ටමර් ඔතොරිටි එකෙන් ඇවිල්ලා නඩුදායි. හැබැයි එක්සෑම් එක කියලා දෙනවා නම් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද මේක විකුණන්න පුළුවන් දාන කීයද? Just 600,000. You can't sell more than that. You can't sell more than that, right? Anyway, we'll do according to the information which is given by the question, but you have to understand the reality. හරිද? එතකොට පුතේ ඔන්න දැන් අපිට උනේ කතාව මෙහෙමයි. You bought the stock worth 570 and it was sold for 650. ඔකනේ උනේ. මං කියවනේ මේක අපිට ගන්න නැහැ. We don't need these list price, trade list. None of these are not relevant. The amount of the creditor has not been settled. අයනම් අපි credit purchase එකක් කරා. ඊළඟට ඒ product එකම sale එකක් කරා. හැබැයි ඒක cash basis. creditor settle කරලා නැහැ. හරි. ඒක creditor balance is still outstanding. Net amount, net effect of these transactions. හරි. මොකක්ද equation එක? What is the equation? Assets equal liability plus equity. Assets equal liability plus equity. හරි. මොකක්ද පළවෙනි එක පුතේ මෙතන වෙන්නේ එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ stock එක purchase කරපු record කරන්න ඕනේ. record කරද්දී I'll do it in rupees 1000. I'll do the question in rupees 1000. I have purchased 470,000 worth stocks on what basis? Credit basis. එහෙනම් assets increased by 570, liability increased by 570. ඊළඟට කියනවා the same products you sold for 650. මේ product එක sell කරද්දී assets balance එක අඩු වෙනවා. මෙතනින් ඒක අඩු වෙනවා මොනවා කියලාද? Cost of sales. In return how much you get? In return how much you get? Assets increased by 650. Equity increased by 650. How we call it? Sales. හරිනේ. credit payment එක කරලා නැහැ. එහෙනම් අය අපෙන් අහනවා net effect of these transactions. පුතේ, what is the net effect of these transactions? Credit purchase and sales. මේ දෙක net off වෙනවානේ. These two will get net off. Then 650. Liability increased by 570. Equity increased by 80. ඔන්න effect එක. What is the effect? Assets increased by 650. Assets increased by 650. Liability increased by 570. Equity increased by 80. Equity increased by 80. Yeah, which one is the correct answer? Fourth one is the correct answer. Am I right? Fourth one is the correct answer. Fourth one is the correct answer. Right, do the corrections. Corrections karagan. හරි. ඊළඟට අපි යනවා 2016. මේ 2016 ALL paper එකේ question number 7. මේ 2016 ALL paper එකේ question number 7 අහලා තියෙන්නේ පුතා මේ net salary payment, EPF, ETF adjustments. හරිද? එතකොට මේක 2017 කෙනෙක්ට තාම පන්තිවල කරලා නැති ඒරියා එකක්. ඒ නිසා මේ කරන දේ මේ වෙලාවේ 27 කට්ටියට තේරෙන්නේ නැහැ. right? discount received දාන්නේ නැහැ නේද කියලා අහනවා. ඔව් discount received එක දාන්නේ නැහැ. මං කියපු දේ මේක මොන discount එකක්ද? trade discount. නේ දැන් discounts are basically two types. What are the two types of discounts? Trade discounts and the cash discounts. Trade discounts you offered when the sales is made. අර product එකක් අපි purchase කරන වෙලාවේ හරි sell කරද්දී හරි list price එකෙන් අඩු කරන ගානට තමයි trade discounts කියලා කියන්නේ. ඒව අපි record කරන්නේ නැහැ. හැබැයි cash discounts කියලා කියන්නේ creditor කෙනෙක්ට payment එකක් කරද්දී හරි හරිද debtor කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි collect කරගනිද්දී හරි අපි දෙන discount එක. ඒතර අපි ඒවට කියනවා මොන discounts කියලාද? cash discounts කියලා. එතකොට අපි books වල record කරන්නේ පුතේ trade discounts නෙමෙයි. What are we recording? Cash discounts. Keep it in your mind. What are we recording? කියන්නේ cash discount. හොඳට මතක තියාගන්න.
එතකොට මේ trade discount එක මේක. එතකොට මේක record කරන්නේ නැහැ. හරි නේද? We don't record the trade discounts. Hope you can understand. Right. මේ අපි කියාගෙන ආවේ එතකොට මේ EPF ETF adjustment එක. හරිද? EPF ETF adjustment එක ඔයගලන්ට අපි මේ කරලා නෑ 2027 කට්ටියට. හැබැයි 2025 කට්ටියට 2026 කට්ටියට මේ adjustment එක කරන්න පුළුවන් නිසා මම කරන්නම්. 27 කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට කවදා හරි දවසක ඒ adjustments කරාට පස්සේ මේක කරාදි මේ question එක කරාදි they will understand. හරි. අපි අනිත් 27 කට්ටිය මේක ignore කරාට කමක් නෑ මේ ගාන මේ වෙලාවේ. There's another question. නෑ මෙතන හම්බ වෙන ස්ටොක් එකේ වැලියු එක 600 නෙමෙයි පුතා. cost එක කියලා කියන්නේ අපි ගෙවන ගානනේ. ලක්ෂ 6ක ස්ටොක් එකක් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ලිස්ට් කරලා තිබ්බට එයා අපි පර්චේස් කරද්දී අපිට 30000 ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. එතකොට මේක වෙනුවෙන් අපි ගෙවන දාන අපේ කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එක වෙන්නේ 570. එහෙනම් අපේ cost එක වෙන්නේ 570. or the conceptual framework එකේ cost කියන එක define කරනවා. How did they define the cost? Cash and cash equivalent paid or fair value of the other considerations given up. So cost එක කියලා කියන්නේ අපි සල්ලි වලින් ගෙවන ගාන. Cost is the amount that you paid in cash. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ cost එක වෙන්නේ 570. inventories අපි record කරන්න ඕන cost එකට. ගෙවන්නේ 570, cost එක 570. එන record කරන්න ඕන 570. 600 අපිට වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි අපි කිව්වේ. නේ 600 is not relevant for us. ඒක අපිට අදාළම නැහැ. Understood පුතා? Clear? හරි නේද? right. හරි. එහෙනම් අපි යමු මේ question එකට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අන්න එහෙම අහලා clarify කරගන්න. net salary 900,000 මේ 2027 කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න මේක ඒගොල්ලන්ට එච්චර තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Net salary of 900,000 was paid by a firm for the month ending 31st March 2016. Contributions of the employer and the employee for the EPF fund 10% and 15% respectively. And these have not been paid for 2016. 2016 වලට මේක ගෙවලා නැහැ. ගෙවලා නැතුව රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේනේ. හැබැයි net salary 900,000 pay කරලා. EPF contribution is the only deduction from the salary. Effect of these transactions in the basic accounting equations. හරි. Effect of these transactions in the basic accounting equation. හරි. පුතේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ gross salary එක හොයාගෙන ඉමු. ඔයා දන්නවා gross salary minus deduction is equal to the net salary. How do you get? Gross salary minus deduction is equal to the net salary. එතකොට පුතා gross salary එක 100 කියලා ගත්තොත් gross salary එකෙන් කරලා තියෙන එකම deduction එක මේ EPF employee contribution 10 නේ. එහෙනම් net salary එක කීයද? 90%. එතකොට gross salary එක අපිට හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මෙයා මේ දීලා තියෙන 900,000 that is the net salary. The relevant percentage for the net salary is 90. So you divide by 90 and multiply by 100. එනම් පුතා 100,000 will be the gross salary. ඔන්න පළවෙනි දේ. හරිද? මොකද gross salary එක නැතුව අපිට මොකුත් calculate කරන්න බෑනේ. EPF calculate කරන්නත් බෑ, EPF calculate කරන්නත් බෑ. salary expense එකක් කීයද? වෙන්නේ gross salary එක which is 100,000. හරි. එහෙනම් what we did first, net salary we converted into the gross salary. එහෙනම් පුතා gross salary rupees 100,000. Gross salary is rupees 100,000. Gross salary එක 100,000 නම් EPF employer contribution එක 15% කියනවානේ. ඒ කියන්නේ කීයද? 100,000 into 15%, that is rupees 15,000. EPF employee contribution එක 100,000 into 10%, which is 10,000. ETF only the employer would contribute for the ETF fund, that is 100,000 into 3%, that is 3,000. මෙන්න මේ ටික තමයි රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම්
we will have the basic account. අපි කරේ මොකද්ද? net salary we converted into the gross salary and we started accounting it. Right. මොකක්ද equation එක පුතා? Assets equal liability plus equity. හරි. පුතා අපි ඉස්සෙල්ලාම gross salary එක accounts තියමු. මම මේ මුල ඉඳන් කතා කරන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති 25 කට්ටියටත් 26 කට්ටියටත් අපි ගන්නවා. We are supposed to follow 5 major steps when recording the EPF and the ETF together with the salaries. So then we will follow all these 5 steps and check whether how this will be affected in the basic accounting equation. Sorry. First, we have to record the gross salary. When you are recording the gross salary is an expenditure. What is the double entry for the gross salary? Salary expense account debit, salary control account credit. එහෙනම් මෙතනින් equity එක අඩු වෙනවා 100,000. පුතේ salary control account එක කියලා කියන්නේ interim account එකක්, ඒක liability එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේ වෙලාවේ අපි ඒක liability එකක් විදිහට consider කරනවා. එහෙනම් ඔන්න අපේ පළවෙනි step එක හරි. First steps we have done accounting for gross salary. Number 2 is what? Accounting for EPF employee contribution. EPF employee contribution. What is the double entry? Salary control account debit. EPF payable account credit. EPF employee contribution 10,000. එහෙනම් පුතා මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද? මම එකින් එක කතා කරන්නම්. salary control account එකෙන් 10 අඩු වෙලා ආයි මොකද වෙන්නේ? liability එකක් වැඩි වෙනවා EPF payable කියලා නේ. එතකොට ඕකෙන් ඇත්තටම impact එකක් නැහැ. EPF කොහොම වුණත් අපිට liability එක වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. employee ට ගෙවන්න තියෙන liability එක දැන් වෙන party එකකට transfer වුණා. එතන හැබැයි in total nothing would happen. එහෙනම් දෙවෙනි එකත් හරි. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? EPF employer contribution. මේක අපිට expenditure එකක් නේ. දැන් මීට වඩා සරලව net effect එක record කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි උගන්නපු method එකක් තියෙනවා double entries. එතකොට ආයි අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ඒකම මේකට ඇප්ලයි කරන්න මම මේ උගන්වන්නේ. හරි. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? accounting for EPF employer contribution. ඒක අපිට expenditure එකක්. Due to the expenses, equity balance decreases and liability balance increases. මොකක්ද EPF employer contribution වල double entry එක? EPF expense account debit, EPF payable account credit. EPF expense reduces equity and payable it's a liability. Fourth one. What is the fourth one? ETF employer contribution reduces expenses. Again, it's create another liability. Last one is what? Net salary paid. පුතා net salary කියලා අපි 90,000 ගෙවනවා. එහෙනම් assets උත් අඩු වෙනවා, liabilities උත් අඩු වෙනවා කීයකින්ද? 90,000 කී. net salary එක 90 ගෙවලා තියෙනවානේ. මේ liabilities ගෙවලා නැහැ. EPF payable, VAT payable මුකුත් මේ ETF payable මුකුත් ගෙවලා නැහැ. එහෙනම් බලන්න අපේ steps පහ. accounted for gross salary, EPF employee contribution, EPF employer contribution, ETF employer contributions and the net salary paid. Alright. Now they are in the net impact. Okay. How would you take the total? Totaling then. Minus 118. හරි නේද? දැන් මේක නිසා හොඳට බලා ගන්න. මේ transactions තුන නිසා අපිට ඉන්ක කරන්න වෙන expenses මොනවාද? gross salary 100,000, EPF employer contribution 15,000, ETF employer contribution 3,000, altogether 180. ඔච්චරයිනේ. එතකොට ඒක expense එක අඩු වෙනවා මෙතනින්. අපි සල්ලි වලින් මේක නිසා අපේ outflow එක කීයද? cash outflow එක කීයද? 90,000. අපි සල්ලි වලින් ගෙවන්නේ 90. ඉතුරු දෙක ගෙවලා නැහැ. EPF payable එක ගෙවලත් නැහැ. ඊට එන cash outflow එක just 90 by that day. liability මේ දෙක net off වෙලා යනවානේ. එතකොට 100, 115, 112 වලින් 90 ගියාම is that plus 22,000. Here 28 නේ plus 28,000. හරිනේ 100, 115, 118 වලින් 90 ගියාම 20
දැන් හරිනේ පුතා මේ දෙක අතර net effect එක minus 90. And end of the day, after recording all these 5 transactions, what is the effect on the equation? Assets decrease by 990. ඒක තමයි 900 කියලා තියෙන්නේ නේද question එකේ. ආන්සර් එකේ තියෙන 900,000 කියලා ඔයා එක 900,000 කියලා තමයි කොහොමද තියෙන්නේ නේ. right කවන්නේ. එතකොට මෙතන අපි final answer එක විතරක් වෙනස් කරගමුකෝ. We'll take this as 900, this is 280, this is 1.1 million 80. එහෙනම් assets decrease by 900,000, liability decrease by 280,000, equity decrease by 1.1 million 80,000. මේක ETF දීලා නැද්ද? ETF දීලා නෑ. Sorry. I have taken the ETF also. ETF දීලා නෑ. දීලා නැත්නම් මේක ඕනේ නෑ. අපි ETF උත් දාලා හදලා ගන්න. මේක ETF නෑනේ. EPF විතරයිනේ. හරිද? එහෙනම් මේක 150 දවාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ETF උත් තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ කියලා. Right? Then this will be 25 and this will be 115. හරිද? right. එහෙනම් පුතා net effect එක දැන් බලන්න. හරිනේ. මෙතන 900,000. එතකොට බලන්න. Assets decrease by 900. Liability increase by 250. Equity decrease by 1.1 million 50. Now which one is the correct answer? Third one is the correct answer. අපිට වෙන උත්තරයක් ආවේ මම ETF උත් මේකට අරගත්තා. මේ question එකේ ETF දීලා නැහැ. ඒවට අඳුර ගන්න පුළුවන් ETF තිබ්බනම් අපි කොහොමද මේක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. මේක දීලා නැහනේ. මේක අහන්නේ EPF employer contribution එකයි EPF employee contribution එකයි විතරයි. හරිද? එහෙනම් which one is the correct answer පුතා? Third one is the correct answer. 27 කට්ටිය මේක ගැන එච්චර worry වෙන්න යන්න එපා. මේක ගැන පුත් ප්‍රශ්න අහන්න යන්නත් එපා. මොකද ඒගොල්ලන්ට තාම මේක කරලා නැහනේ. හැබැයි 26 කට්ටියට 25 කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. right. Hari. Did you complete it? Your other? Okay, we will move into the next. 2017 LL paper question. 2017. Hari. That is 2017 question number 4. 2017 question number 4. Hari. 2017 එකේ කියනවා monthly installment 100,000 for a loan obtained by the business was paid by the no one might be the owner of the business from his personal money. The interest includes in that installment 25,000. Which of the following is the net impact? Right. Okay. What is accounting equation? The accounting equation is assets equal equity plus liability. පුතා 100,000 loan installment එකක් pay කරනවා. දැන් installment is 100,000. That includes interest portion 10,000. And how much could be the capital portion? That is rupees 90,000. That is rupees 90. එතකොට how are you going to record this? පුතේ මෙතනින් 9 එතකොට ඕන ගෙදරින් ගේන ගානනේ කැපිටල් කියලා කියන්නේ. ඕන ගෙදරින් කීයක් ගේන්න ඕනේද මේ liability එක settle කරන්න? 100,000 settle කරන්න ඕනේ තමයි. නමුත් 100,000ම ගෙදරින් ගේන්න ඕනේ නැහැ. Because he need to settle to the creditor only how much? 90,000. එහෙනම් as an additional capital he bought 90,000 to the business. On the other side, there was a expenses that you incurred on this. Again, interest එක 25,000 නේ. 100,000 is the installment, loan interest 25,000, so the capital portion is 75.
The owner has to bring 75,000, right? Alien gain on 75,000 as what? Additional capital. හැබැයි ඔයාගේ equity එක අඩු වෙන්න ඕනේ මෙතනින් කීයකින්ද පුතා? අපඩ මම මේ ගාන පටලවාගෙන තියෙනවා sorry. ඕන කොහොමද 100,000 gain එපා මේක අපිට හම්බ වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. Owner has to bring how much? 100,000 anyway. නේ? ඇයි මොකද මේ අපි liability එක විදියට ඕනට settle කරන්න ඕනේ 100,000. මේ bank එකට settle කරන්න ඕනේ 100,000. එළියෙන් 100,000 gain වෙනවා. මොකද business එකෙන් outflow එකක් තියෙනවා 100,000. ඒ outflow එක දැන් ඉන්ක කරන්න ඕන. So there will be the investments, additional investments made by the owner in this business 100,000. ඔය 100,000 වලින් 25,000 interest. මෙන්න පුතා මේක additional capital 25,000 interest. Interest is an expense which reduces owner's equity. එතකොට though we pay 100,000, their liability reduces only by 75,000. Why? Because they take interest. How much? 25. Though we paid 100,000, they won't reduce the entire liability by 100,000 because they are taking 25,000 as interest. And your liability saying bank loan reduces just by 75. ඔයා 100,000 payment එකක් කරාට 100,000 වලින්ම liability එක අඩු කරන්නේ නැහැ. liability එක අඩු කරන්නේ 75 මොකද එයා 25,000 interest එකක් ගන්න. ඒතර ඕන ගෙදරින් ගේනවා 100,000 ගෙනාවට එයාගේ equity එක වැඩි වෙන්නේ just by 75,000. මොකද මේ 100,000 ගේන්නේ එයා ඉන්ක කරන්න ඕන expense එකක් ඉන්ක කරන්න 25,000. expense එකක් ඉන්ක කරාම ඕන equity එක අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් liability increase by how much? Rupees 75,000. And equity increases and liability decreases by how much? 75,000. First one is the correct answer, no? First one is the correct answer. Right, do it. Alright, okay. What is next? First one is the correct answer. ඒවල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕගලන්ට. අපි යනවා 2018 LL paper. ඒක question number 1 කියලා තියෙන්න පුතා. tute එකේ බලන්න past paper book එකේ නැත්නම් ආගේ past papers වල number එක කීයද කියලා. හරි. මේකේ අපි question එක කියවමු. What do they say? The following transactions took place in Nihal's business, right? One other transaction: purchase of goods costing 150 from Upasena on credit, return 150,000 to Upasena, sale of goods 100,000 was stock for 160 but on credit. The payments of sales sufficient 10,000, settling the full amount to the Upasena. That has been made on 2nd of April. හරි. එතකොට මේ අහනවා the accounting equation, net impact of the accounting equation from the above transaction as at 31st March 2018. පුතා මට පොඩ්ඩක් කියන්න කවුරු හරි right පුතේ මේ tute එක තියෙන කට්ටිය පොඩි correction එකක් කරගන්න. මේ past paper book එක බලාගෙන මේ ගණන් හදනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ tute එකේ පොඩි මේ mistake එකක් තියෙනවා. අර payment of sales commission 10,000 මේක වෙන්න ඕනේ 30th March. Make it 30th March. 2nd April නෙමෙයි 30th March 2018. හරි. දැන් අපි අහමු. එතකොට පුතා මෙයා අපෙන් අහන්නේ impact එක transactions පහක් දුන්නට පහේම impact එක අපෙන් අහන්නේ නෑ. මෙයා අහන්නේ what is the net impact on the accounting equation as at 31st March 2018. Therefore, you can exclude the last transactions. You can exclude what? කියන්නේ last transactions. ඇයි ඒක අයින් කරන්නේ? මොකද ඒක වෙලා තියෙන්නේ accounting period එකට අපි consider කරන date එකට පස්සේ. එතකොට ඒක නැතුව ඉතුරු transactions අතර impact එක විතරයි අහන්නේ කියන එක ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. හරි නේද? හරි. එහෙනම් can we record this in the equation? What are the equations? They are giving you assets equal liability plus equity. Assets equal
liability plus equity. Right. What is the first transaction? Purchase of goods 150,000 on credit. Uta, when you purchase the goods 150,000 on credit, what will happen? Your assets increase by 150. Your assets increase by 150. It's on credit, then your liability increase by 150. Transaction number 2. Return of goods costing. Eka uta 150 kila due එක ඇත්තේ මම හිතන්නේ ඒක 15,000 නේ. It has to be 15,000. Eka 15,000 කරගන්න. If you have the original past paper book, doesn't matter. 15,000 අපි මෙතනින් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ purchases වලින් 15 අපි return කරනවා. එහෙනම් assets decrease by 15, liabilities decrease by 15. Sale of goods costing 100,000 for 160. මේකේ net effect එකනේ අහන්නේ. එහෙනම් අපි net effect එක කෙලින්ම record කරමුද? ඔක්කොම record කර කර ඉන්නවට වඩා මේ බලන්න. Your assets increase by 60, equity increase by 60. හරිනේ. profit margin එකට effect එක නේද? දෙවනි එක 30,000 ද පුතා. return කරලා තියෙන stock එක 30 ලු 15 නෙමෙයි. අපි return කරලා තියෙන stock එක 30 ලු. එහෙනම් මෙතනින් අඩු කරන්න ඕනේ 30. මෙතනින් අඩු වෙන්නේ 30 හරි. ඊළඟට කියනවා 100,000 was stock you sold for 160. So when you sell 100,000 was stock for 160, your equity increase by 60, assets in net results increase by 60. Payment of sales commission 10. Sales commission 10 එක මේකත් වෙලා තියෙන්නේ 20th April. ඒ කියන්නේ මේ period එකේ your assets decrease by 10, equity decrease by 10. Do we need to consider the last transaction? No need, because it has been taken place after 31st of March. But they are asking the effect on or before 31st of March. You can as at 31st of March. Hurry. And now you can take the total. Now you can take the total. Liability increase by 120. Equity increase by 15. Here 120, 180, 170. Yeah. Assets increase by 170, liability increase by 120, equity increase by 20. Which one is the correct answer? Fourth one is a correct answer. Fourth one is a correct answer. Fourth one is a correct answer. Last two transactions dates පුතා correct කරගන්න ඕනේ. අන්තිම transaction එක අදාළ date එක හරි 20th April ඒක හරි. ඊළඟ එක අර sales commission payment එක වෙලා තියෙන්නේ 20th March. Sales commission payment එක වෙලා තියෙන්නේ 20th March. හරි නේද? right. okay. ඒක ඉවර කරගන්න. ඒක ඉවර කරගත්ත කට්ටිය යන්න 2019 A-level paper question. 2019 paper එකේ question number 7 කියලා තියෙනවා. ඒකත් EPF ETF adjustment එක ඒක ඉවර කරගන්න. මේක ඉවර කරගෙන එකට යන්න. Can I move into the next? Right. 2019 A-level paper question. මේකේ අපිට information දීලා තියෙනවා. මේකත් මං කිව්වා වගේ 2017 කට්ටිය එච්චර 2027 කට්ටිය එච්චර consider කරන්න යන්න එපා, because that part hasn't been covered by now for that batch, but for the others we have already done this. The following information has been extracted from the payroll of someone's business for the month of March 2019. Gross salary 500,000, ඒකෙන් අඩු කරලා තියෙනවා 50. ඔය මොකක්ද? EPF employee contribution, එතන net salary 45,000, EPF employer contribution 75,000, ETF අන්න මේක ETF තියෙනවා 15,000. EPF and the ETF for the particular month are paid 10 on or before the 10th of the following month. ඒ කියන්නේ පුතා March EPF ETF amount අපි central bank එකට එහෙම නැත්නම් EPF fund ETF fund එකට remit කරන්න ඕනේ April 10th වලට කලින්. March 31st හරියට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. කාලයක් ගන්න එපැයි අපිට salary calculate කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට time period එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට March එක April ගෙවනවා, April එක May ගෙවනවා, May එක June ගෙවනවා. හැබැයි 10 වෙනිදාට කලින් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒගොල්ලෝ surcharge එකක් අපෙන් ගන්නවා. හරිද?
net salary paid in that month itself. එතකොට March salary එක ගෙවන්නේ 31st month. සමහර companies වල පුතා 31st March ගෙවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ salary එක ගෙවන්නේ 10th. එතකොට 10th April ගෙවන්නේ March salary එක. මේගොල්ලෝ මේ company එකේ 31st March ම ගෙවනවා. Which of the following accounting equations reflect the effect of the above transactions? හරි. පුතා දැන් ඔන්න අපෙන් අහනවා net effect එක. අපි මේකේ net effect එක කෙලින්ම ගන්න බලමුද? දැන් කලින් ගානේ අපි අර ඔක්කොම ටික එකට හැදුවානේ. දැන් අපි කෙලින්ම ගත්තොත් පුතේ ඔයාගේ ඉක්විටි එකෙන් අඩු වෙන ගාන කියන්න. ඉක්විටි එකෙන් අඩු වෙන්නේ salary related expenses නේද? What it is? Salary related expenses. මට කියන්න, how do you calculate the salary related expenses? Gross salary plus EPF employer contribution plus ETF employer contribution. දැන් මේකේ gross salary එක හොයන්න දඟලන්න දෙයක් නැහැ. gross salary එක දීලා තිනවා 500,000, EPF employer contribution 75,000, ETF employer contribution 15,000. So all together total salary related expenses 590 ඔන්නෝක අපේ expense එක. එහෙනම් expense එක නම් අනිවාර්යෙන් equity වලින් අඩු වෙනවා කීයක්ද? 590. ඒක හරි නේද? gross salary everything we have recorded. ඊළඟට අපි සල්ලි වලින් ගෙවන්න ඕනේ කීයක්ද? 450. මේකට මේ net salary කියලා අපි 31st March වෙද්දී 31st March වෙද්දී අපේ outflow එක වෙන්නේ net salary එක පුතා. ඒක කීයද? 450. මොකද EPF ETF fund වලටත් අපි ගෙවන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි ඒ ගාන ගෙවන්නේ ලබන මාසේ. That amount will be paid in the next month. එහෙනම් ඒක තවදුරටත් අපිට cash outflow එකක් create වෙන්නේ නැහැ. cash outflow එකක් create වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක liability එකක් create වෙනවා. ඒක liability එකක් create කරනවා. So how much will be the liability? Liability එක කීයද? EPF fund එකට ගෙවලත් නැහැ. ETF fund එකට ගෙවලත් නැහැ. ඒතර EPF fund එකට අපි ගෙවන්න ඕන ගාන කීයද? 75 plus 50. employer contribution, employee contribution දෙකම අපි pay කරනවානේ. ඒතර 125. ETF fund එකට 15. ඒතර all together 140 වලින් it creates a liability. ඔන්න පුතා දැන් අපි steps පහක් කතා කරපු එක මෙතන එක ස්ටෙප් එකකින් ඉවර කරා. හැබැයි අපි හිතන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගණන් හදද්දී. පැහැදිලිද? ඔය මෙතඩ්ස් දෙකම පාවිච්චි කරලා ඔයාට කැමති මෙතඩ් එකට ආයන්. දැන් මම කැමති ඔයාලට මෙහෙම එක පාරකම net effect එක ගන්න පුළුවන් තරම් ඔළුව හැදෙනවා නම්. හැබැයි ඒක එක පාරට හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හදන්න නම් අර ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා බලන්න. බලලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේ අන්තිමටම වෙන්නේ මේක නේද? ඒක රෙකෝඩ් කරා. the experience වලින් shortcuts හොයාගන්න. එනද එක පාටම shortcuts වලට යන්න එපා. shortcut එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක try කරන්නවත් එපා. ඒකයි මම methods දෙකම දුන්නේ. ඉතින් හරි පාරේ යන්න. හරි පාරේ ගියාම තේරෙයි මෙතනින් දාලා ගියාම මේක bypass කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. එතකොට කරා. එහෙම නැතුව bypass කරලා එකපාරම යන්න ගියොත් වැඩේ ලෙඩේ වෙන්නේ. එතන මුත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. expense එක 590. අපේ cash outflow එක assets outflow එක 450. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 590 අපි ගෙවන්න ඕනේ end of the day. 590 වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ 450 employee ට ගෙවන ටික විතරයි. මේ 590 වලින් පුතේ අපි ගෙවන්න ඕන විදිය බලන්නකෝ. මේ 590 වලින් employee ට ගෙවන්න ඕනේ 450. EPF fund එකට ගෙවන්න ඕනේ 125. ETF fund එකට ගෙවන්න ඕනේ කීයද? 15. ඔහොමනේ. එතකොට ඔය 590 වලින් මේක ගෙවුවා අපි ඒක ගෙවුවේ නෑ. ගෙවපු ගාන නිසා assets අඩු වෙනවා. ගෙවපු නැති ගාන නිසා liability වැඩි. එච්චරයි. හරි නේද? right. okay. those who completed that moving into the next. ඊළඟ එකට යන්න. the next 2020 error paper question. පොතේ මේ වලත් බලන්න මේ ඔරිජිනල් පාස් පේපර් බුක් එකත් එක්ක මම මේ මගේ ටියුට් එක ෆලෝ කරන්න ඕන නිසා මම ගත්තා. නමුත් සමහර වෙලාවට මේ පාස් පේපර් ටියුට් එකේ numbers mistakes තියෙන්න පුළුවන්, dates mistakes තියෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවද මට ඉන්ෆෝම් කරන්න. හරිද? right. okay. ඒක පාස් පේපර් පොතක් බලන්න කරන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි 2020 error paper එක.
no one open a stationary trading business එක trading business එකක් shop on 1st Jan 2020. His brother Sujit is a sole employer of this business. The following transaction took place. Investments made by the Nuan to commence the business. They just started business එක 300,000. Ilana purchase of stationeries on cash 200,000. Purchase of stationeries on cash 200,000. Purchase of stationeries on credit 550. Return the purchases due to the defect 50. Sold the above. With that includes a 64,000. 864 sell කරලා තියෙනවා. But that includes the VAT portion of 64. VAT on sales is an asset or a liability. It's a liability. Paid salary to Sujit 40. Cost of the stationery sold during the month was 800 to 500,000. The electricity charges payable on this business 30,000. පුතා මේ stationery sold during the year, the cost of the inventory අපි විකුණපු ඒවල cost එක අතන දීලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක 500 කියනවා. Electricity bill charges payable 30 එක ගෙවලා නැහැ. Accrued. Assume that there was no VAT on the purchases and the other expenses. VAT වලට purchases නැහැ, expenses වලට VAT VAT purchases වලට VAT නැහැ, expenses වලට VAT නැහැ. එහෙනම් no VAT on our inputs. සාමාන්‍ය practically එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ ගානවට ලේසි කරන්න දීලා තියෙනවා. නේද? එතකොට VAT on purchases or VAT on expenses for you is an asset if you are a VAT registered person. හැබැයි මෙතන VAT එක ගැන අපිට consider කරන්නවත් දෙයක් නැහැ. What is the effect of this? What is the accounting what is the effect of the accounting equation reflect in the net effect of the transaction number 1, 2, 3, 4. පළවෙනි හතරේ net effect එක විතරයි අහන්නේ basic accounting equation එකේ. හරි නේද? මේක මේ වෙන පාඩමකට අදාළ topic එකකුත් මේක මේ වෙන topic එකකට අදාළ part එකකුත් මේ question එකේ තියෙන්නේ නැති එක තමයි මේ ටියුට් එක හදන කට්ටිය අපේ මේ ඒ ටික අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට පළවෙනි transactions හතර විතරයි accounting equations part එකේ consider කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මොකක්ද ඒක? What is the basic accounting equation? Assets equal liability plus equity. හරි. පළවෙනි එක owner invested 300,000. පුතාවෙන් owner invested 300,000 into the business. Assets increased by 300. Equity increased by 300. ඒක හරිනේ. Number 2. Purchase stationeries on credit. ඉතින් ඔක record නොකර credit නේ. cash record නොකර හිටියත් කවන්නේ net impact එක හොයනවා නම් ඇයි? ඒ stationeries එකම ගානකින් වැඩි වෙලා නේද? Stationery 200 වලින් වැඩි වෙලා cash 200 වලින් අඩු වෙනවා. Net impact of the assets just 200,000. නේ sorry 0. ඉතින් record නොකර හිටියත් කමක් නැහැ. එයාන net impact එකනේ. හරිද? ඕනේ නම් record කරන්න. ඕනේ නම් record කරන්න. Assets වැඩි වෙනවා 200,000 stocks. Liability සව asset එකක් අඩු වෙනවා 200. හැබැයි මේක credit ගත්තා නම් liability වලට තමයි effect වෙන්නේ. Purchase stationeries on credit 550. පුතේ ඔන්න අතර credit purchase එකක් තියෙනවා 550. ඒක අනිවාර්යෙන් record වෙනවා. මොකද ඒකෙන් assets උත් වැඩි වෙනවා liabilities උත් වැඩි වෙනවා. Return the part of the purchases. පුතේ කීයක් අපි return කරලා තියෙන්නේ? 50,000. ඒතර 50 assets අඩු වෙනවා. Liabilities අඩු වෙනවා 50. That's it. පළවෙනි transactions අතර විතරයි effect එක ගහන්නේ. එහෙනම් 500 800 මෙතන 500 මෙතන 300. එහෙනම් which one is the correct answer? 800 500 300. Second one is the correct answer. හරි නේද? Do the corrections. Second one is the correct answer. Hurry. Okay, can I move into the next? 2021. 2021. Question number 4.
Right. Can you read it? Mangala PLC purchased office equipment 500,000 on credit on 1st March 2021 for the use of the administrative activities. The company paid 20,000 in cash for the installation. පුතේ මතක තියාගන්න installation expense එකක් ඉන්ක කරොත් මේක 2025 කට්ටිය දන්නවා. තේරුණාද? installation expense එක ඉන්ක කරොත් ඒක අපි asset එකේ cost එකට add කරන්න ඕනේ. LKS 18, LKS 16 property plant and equipment. The office equipment loan is payable by 10,000. 10 annual equal installment on 31st March 2021. The first installment 60 was paid. That includes the interest of 10. හරි. පුතේ මේක අපි credit basis අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ loan එක අපි settle කරන්න ඕනේ 10 equal installments වලින්. ඒ given installments ඇතුලේ interest එකක් තියෙනවා 10,000. What is the net effect of all these transactions as at 31st March? හරි. equation එක assets equal equity plus liability. Right. අපි එකින් එක record කරමු without recording the net impact. දැන් පොඩ ඔළුව හැදිච්ච කට්ටිය අපි කියනවානේ හැම ගානම එකපාරකට වඩා වැඩිපුර කරන්න කියලා. එකම ගාන කීප සැරයක් කරාම ඔයාට මේකේ තේරෙයි මේ transaction එක එක record කරන්න ඕනේ නෑ කියලා. කොහොමද එකපාර record කරන්න පුළුවන් net effect එක ගන්න. ඒක ඔයා ගණන් හදලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 100ක් ගත්තොත් 10 දෙනෙක් විතර වගේ තමයි ඕක අහුවෙන්නේ. ඊට වඩා අඩු වුණොත් මිසක් වැඩි වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඒ නිසා මැජොරිටි එකකට තේරෙන්න 80කට 90කට තේරෙන්නේ නැහැ අපි උගන්නන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම ඒ මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන්න එපා අනිත් කට්ටිය. ඒකයි මම මේ කියන්නේ හැම තිස්සෙම කියන්නේ ඕකයි. තේරුණාද? ඔයා ඕඩිනරි කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා එක්ස්ට්‍රා ඕඩිනරි. ඒතර ඕඩිනරි ක්ලාස් එකකින් ගන්න දේවල් අරගන්න ඉතුරු ටික ඔයා ගෙදර තනියෙන් කරගන්න. තනියෙන් තමයි එක්ස්ට්‍රා ඕඩිනරි වෙන්න පුළුවන්. තනියෙන් වැඩ කරොත් කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ. අනකට උදව් කරන්නත් බෑ. පාදලෙත් ඔයාලා තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ මේක හදලා කීප සැරයක් හදුවම තමයි අඩේ මේක නේද වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගියාට පස්සේ අන්න මරෝ. ඊට පස්සේ වෙලා යන්නේ ගණන් හදන්න. ඊට පස්සේ එපා වෙන්නේ ගණන් හදන්න. තේරුණාද? ඔය කතාව තේරුම් ගන්න. ඒක අපි කියන්නේ පන්තියක ගණන් 100ක් හදන එක නෙමෙයි වැඩේ. තේරුණාද? ගණන් 10ක් හරි කීප සැරයක් හදන්න. හදලා තේරුම් ගන්න. ඒක එක ගානක් හරියට තේරුම් ගත්තා නම් හොඳටම ඇති සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? හරි. අපි යම් වැඩේට assets. මේකේ පුතා අපි purchase කරනවා office equipment on credit basis. එහෙනම් office equipment is an asset. credit නේ liability වැඩි වෙනවා 500,000 වලින්. transaction number 2 installation expense එක ඉන්ක් කරනවා පුතා 20. එතකොට cash අඩු වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් assets වැඩි වෙනවා. දැන් මේක record නොකර හිටියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ net impact එක අහන නිසා. මේක expense එකක් නෙමෙයි. Installation expenses should be a part of the cost of assets. ඊළඟට පුතා ඉතුරු loan එක ගෙවන්න ඕනේ කොහොමද? equal installments වලින් loan එකෙන් ගෙවලා තියෙන්නේ එක installment එකයි මේ වෙද්දී only one installment ඒක 60,000. එහෙනම් මෙතන cash අඩු වෙනවා 60,000. හැබැයි ඒක ඇතුලේ 10,000 interest එකක් තියනවලු. එහෙනම් liability just reduced by how much? 50,000. නේද? මෙතන transactions තුනක්. පළවෙනි එක අපි මේක purchase කරා. නැත්te cash නෙමෙයි credit basis. ඊළඟට installation expenses අපි ඉන්ක කරා. installation expense එක expense එකකට recognize කරන්නේ නැහැ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා maintenance expenses, repair expenses අපි expense එකක් විදිහට record කරා. හැබැයි මේක maintenance expense එකක් නෙමෙයි. නේද? පැහැදිලිද? මේක necessary expense එක LKS 16 කරද්දී අපි කතා කරමු. right? ඒතර මේක asset එකේ value එක වැඩි වෙනවා. asset එකට include කරන්න. asset එකේ this is a part of the cost of PPE. initial cost එකේ part එක. ඊළඟට settlement එක cash අඩු වෙනවා 16, equity reduced by 10, liability reduced by 50. එහෙනම් end of the day net results මේ දෙක net off වෙනවා 440. this is minus 10. this is 450. 450. හරි නේද? right. එතකොට assets increase by 440. assets increase by 440.
equity decreased by 10, liability increased by 450. Which one is the correct answer? Fourth one is the correct answer. Balanna, is that the fourth one? Fourth one is the correct answer. Can we move to the next? Twenty 22 LOA paper. 2022 paper එකේ question number 4 and 5 කියලා තිබ්බට ටියුට් එකට අරගෙන තියෙන්නේ question number 4 එක විතරයි. ඊතුරු question එකේ counting equation වලින් නොෙන්නේ නැති. right? අපි බලමු. හරි. 2022 LL paper question. මේක කියනවා the Mihirani PLC is a motor vehicle trading business. ඉතර මේගොල්ලෝ motor vehicles ගන්නේ පදින්න පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි. ඔයාලට විකුණන්න එක මතක තියාගන්න. The company purchased a motor vehicle for 10 million on credit. Out of these, motor vehicle costing 2 million were held for use in the office work. Office එකේ පාවිච්චිට දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. දාන්න ඒවා property plant and equipment. අනිත් එක stocks. Depreciation for the motor vehicle for the year ending 31st March 2022 rupees 100,000. Hari. The remaining motor vehicles are held for trading, of which a motor vehicle costing 3 million was sold for 4 million on cash. Harida, what is the net effect of these transactions? Medan classification එකක් කරලා තියෙනවා. Assets classification එකක්. මොනවාද? Non-current assets. දැන් බලන්න මේ accounting equation වලත් examiner යන areas නේ. කලින් වගේ නෙමෙයි දැන් examiner එක එක ඒවා හිතෙනවා. එයාට එක එක ඒවා හිතෙනවා. එක එක ඒවා හිතන ඒවාට එයා එක එක ඒවා දෙනවා. ඉතින් මොකක් දුන්නත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ දෙකයි. එක්කෝ debit කරන එක, එහෙම නැත්නම් credit කරන එක. එහෙම නැත්නම් add කරන එක, එහෙම නැත්නම් ඔය මොන දේ කරත් examiner කොහොම නැටුවත් අපිට කරන්න තියෙන දෙකයි. debit credit කරනවට එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. එච්චරයි. ඉතින් ඔබ සරලව දකින්න මේ questions. මේවා මේ නටාගෙන උගන්නන්න දෙයක්වත් නැහැ. නටාගෙන දඟලගෙන ඉගෙන ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරිද? paper is so easy. paper එක මාර ලේසි. මොකද මේ ඕන දෙයක් එයාට අහන්න පුළුවන්. එයා ආපු ඕන දෙයක් අපිට වැඩන්න. අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට මොනවාද? අපිට කරන්න තියෙන දේවල් දෙකයිනේ කොච්චර කිව්වත්. ඉතින් ඕක තේරුම් ගන්න සරල කතාව තේරුම් ගන්න. නිසා මේක අමුතු දේවල් නැහැ. accounting කියන subject එක ඇතුලේ. හරි. පළවෙනි එක මෙයා කියනවා you purchase a motor vehicle worth 10 million. හරි. on credit නේ. එතකොට ඔන්න ඔතන liability එකක් create වෙනවානේ පුතා 10 million. I'll do the question in million. All the figures as they have given in millions, I also do the questions in million. Liability create වෙනවා. ඔය liability එකෙන් 2 million worth motor vehicle ඔයා අරගත්ත office purchase වලට. එහෙනම් ඊටු ටික අරගෙන තියෙන්නේ විකුණන්න. නේ? දැන් examiner ඔය මොන කතාවක් ගියොත් අපිට කරන්න තියෙන ඔච්චරයි ඉතින් ඊට වඩා මේකේ කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. තේරුණාද? ඒක තේරුම් ගන්න. එයා උඩ දෙයක් කියපුවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට කියනවා motor vehicle depreciation 100,000. motor vehicle depreciation 100,000. උදා depreciation 100,000 කියලා කියන්නේ මේක asset එකේ value එක අඩු වෙනවා 1.0.1 වලින්, equity එක අඩු වෙනවා 0.1 වලින්. හරි නේද? assets non-current assets decrease by 0.1, equity decrease by 0.1. current assets අපි depreciate කරන්නේ නැහැ. depreciate කරන්නේ PP. නේද? හරි. ඊළඟට මේක කියනවා 3 million worth stocks you sold for 4 million. දැන් විකුණන්නේ මේ non-current assets ද නෑනේ මේවා. ඒක current assets 3 million එක ඔයා 4 million වලට sell කරනවලු. එතකොට අපි ආගේ current assets වැඩි වෙනවා 1 million වලින් නේ. එතකොට equity එක වැඩි වෙනවා 1 million වලින්. ඔච්චරයි net impact එක. හරිද? ඔයාට ඕනේ නම් මේකේ මෙහෙම රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොනවාද? assets අඩු වෙනවා 3 million. එතකොට equity මෙතන අඩු වෙනවා 3 million වලින්. අනිත් පැත්තෙන් assets වැඩි වෙනවා 4 million. equity වැඩි වෙනවා 4 million. හරි නේද? එතකොට දැන් බලන්න total එක 1.9. ඊළඟට මේක 1 නේ. මේක 9. මේක 10.
මේක 1 0.9 එතකොට 10.9 10.9 හරි නේද දෙපැත්තම ටැලි වෙනවානේ එතකොට which one is the correct answer non-current assets increased by 1900 current assets increased by 9000 liability increased by 10000 equity increased by 900,000 second one එක නේද correct answer ඔක තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න මේක අමාරු නෑ it's not difficult at all උඩකට අමාරු නෑ හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න the last question 2023 last question in this field with regard to the MCQs 2023 that is question number 6 hurry okay can you move into that use the following information to answer the question number 6 Mihiri commenced the trading business on 1st Jan 2023 by investing 500,000 in cash and the furniture worth 400,000. This business is a registered business. However, they assume that there was no VAT on purchases. අර කලින් එක වගේමයි. හරිද? Transactions කීපයක් දීලා තියෙනවා purchase of goods costing 400,000, return 30,000 worth stocks, sold 250,000 worth stock for 345,000 on cash basis. Sold 100,000 worth stock for 138,000. VAT එක තියලා තියෙන 18,000 issued a check. Right. What is the net effect of the transaction number 3 and 4? මේ හැම එකේම නෙමෙයි අහන්නේ. Transaction number 3 වලයි 4 වලයි net impact එක. Right. හරි. අපි ගත්තොත් අපේ accounting equation එක assets equal liability plus equity. But I make you sold 250,000 worth stock. Transaction number 3. I'll take the transaction number 3. You sold 250,000 worth stock. When you sell 250,000 worth stocks, your assets decrease by 250, equity decrease by 250. And in return, you get 345,000 in cash. Right? You receive 345,000 in cash. මේක තුළ VAT එක තියෙනවා 45,000. පුතා VAT 45,000 is a liability. Then your income is just how much? 300,000. හරි නේද? ඉතින් ඕක අපිට මෙහෙම ලියන්නත් තිබ්බා. කොහමද? Assets increase by 50, liability increase by 45. And equity increase by 50, liability increase by 45. මොකද VAT එකනේ. ඔය දෙකෙන්ම තමයි assets create වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට VAT එකක් create වෙනවා. මේ අපේ income එකත් create වෙනවා. එතකොට 95. හරිද? එහෙම රෙකෝඩ් කරන්නත් තිබ්බ නැත්නම් වෙන වෙනම රෙකෝඩ් කරන්නත් තිබ්බ. අපි වෙන වෙනම රෙකෝඩ් කරා ඕන කෙනෙක්ට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන් විදියට කාට හරි ඕනේ නම් මේකේ අඳුර ගන්න net impact එක ඒක එයාට ගණන් හදලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඇහුවොත් මට දැන් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා you sold 100,000 worth stock for 138,000 on credit. හරි. 100,000 stock එකක් sell කරනවා. නේ? දැන් මම නිකන් net impact එක කතා කරන්නම්කො මේකේ. එතකොට මේ directly මම මේක record කරන්නම්. හරිද? මේක විකුණන්නේ පුතා අපි VAT එක අයින් කරන්න. VAT එක පැත්තකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා. VAT එක පැත්තකට දාන්න. VAT එක කීයද 18. ඒක පැත්තකට දාන්නකෝ. ඒක පැත්තකට දැම්මහම මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ 100,000 stock එක 120,000 වලට sell කරලා. හරිද? එතකොට අපේ assets වැඩි වෙනවා 20,000 වලින් equity වැඩි වෙනවා 20,000 වලින්. ඕකට අමතරව extra 18,000 අපිට හම්බ වෙනවා VAT එක කියලා. එතකොට all together අපිට assets වැඩි වෙනවා කීයක්ද 38,000 වලින්. හරිනේ? අපිට assets වැඩි වෙනවා කීයක්ද 38,000 වලින්. 38,000 අපිට හම්බ වුණාට අපේ profit එක 20,000 මොකද 18,000 VAT. 18,000 VAT. නේ? ඒක liability එක VAT on sales අපිට 38 හම්බුණාට අපේ profit එකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ just how much 20,000 හරිද okay එහෙනම් දැන් බලන්න effect එක නේ දැන් බලන්න effect එක එතන මෙතන 50 plus 20 70 මෙතන 63 133 ද මේක 95 නේ. ඔව්
133. And which one is the correct answer? 133 assets increases, liability increases 63, equity increases 70. Fifth one is the correct answer. Fifth one is the correct answer. Right. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි පුතා 2012 ඉඳන් 2023 24 වෙනකන් ඔයාගේ පේපර් එකේ accounting equations වලින් අහලා තියෙන MCQs ටික. Right. හරි. හරි. පුතා then we will move into the structured question or the small short questions part from the accounting equation. Now, again we will take them from 2012 onward. In 2012 paper මම කිව්වා හැම paper එකකම එක්ක questions තුනක් හරි දෙකක් හරි accounting equations වල තියෙනවා first paper එකේ. මේකේ අහනවා 2012 paper එකේ question එක. හරි. Hurry. Can we now move into this 2012 paper එකේ පුතේ මේක මම හිතන්නේ question number 31 35 අතර ඇති question එකක් මට මේකේ මේ year එක මේ number එක දාලා නැහැ ඔයාගේ past paper book එකේ බලන්න question number 30 වලින් පස්සේ තියෙන question එකක් right tute එකේ තියෙන question number 1 හරි can you read the question during the year the total assets of the business was increased by 400,000, liabilities increased by 500,000. If the profit 250, how much was the additional capital? මේකට අපිට use කරන්නේ අපි අර කතා කරපු profit equation එකක් නේ. මතකද? profit equations කීයක් කතා කරාද අපි? We have done 3 profit equations. එකකින් එකක් මේකට use කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද? අපි දන්නවා profit equal changes in total assets minus changes in total liabilities minus net capital introduced. How do you calculate? Changes in total assets minus changes in total liabilities minus net capital introduced. Question එක කියනවා total assets of the business was increased by 100,000. 400,000. Total assets of the business increased by 400. පුතේ ඔතන changes in liability make it 50,000. The ones who has the tube 50,000. එතකොට බිස්නස් එකේ ඇසෙට්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවනේ පුතා 400,000 වලින්. ඒ 400,000 වලින් 50,000 වැඩි වෙලා තියෙන liability වලින් ලෝ. 50,000 වැඩි වෙලා තියෙන liability වලින් ලෝ. the business එකේ profit එකක් තියෙනවලු 250,000. එහෙනම් ඉතුරු 250 වැඩි වෙලා තියෙන. දැන් මේක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ liability වලින්. මේක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ profit වලින්. එතකොට ඉතුරු ටික වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඕනගේ net capital introduce වලින්. එහෙනම් net capital introduce 400 වලින් 300ම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ වෙන වෙන දේවල් නිසා. එහෙනම් net capital නිසා වැඩි වෙච්ච ගාණ කීයද? 100,000. ඒකට maths apply කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. මෙතනට ඕන x දාගෙන අර පැත්තට වගේ එහෙම දාගන්න දෙයක් නැහැ නේ මේකේ. Right? Accounting. The total asset was increased by 400. Assets increase වෙන්න හේතු තුනයිනේ. මොනවාද? liability, profit, net capital introduce. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ඕනගේ capital introduce එක නිසා කොච්චර වැඩි වුණාද කියලානේ. එහෙනම් total change එකෙන් ඉතුරු දෙක අඩු කරන්න. මේකයි 300. ලක්ෂ 4ක් assets වැඩි වෙලා තියෙනවා. ලක්ෂ 3ක්ම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ profit එක නිසායි liability නිසායි. එහෙනම් ඉතුරු ටික වැඩි වෙලා තියෙන net capital introduce. හරි. 2013 question number 1. Right. 2013 එකේ මොනවද අහන්නේ? They have given assets, liability and equity. හරි. මේකේ කියනවා transaction number A, B, C and D. State whether the following transactions and the events of the business would lead increase, decrease or no change in the assets, liability and the equity at the end of the accounting year. Right. Following is raising the capital. When owner introduces a capital, one side assets increases, other side equity increases. Provision for doubtful debts. දැන් මේක ඔයා 2027 කට්ටියට පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙයි. තාම අපි ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරලා නැති නිසා. හැබැයි මතක තියාගන්න
allowance එකකදී එක පැත්තකින් assets අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් equity අඩු වෙනවා. මේක expense එකක්නේ. Assets decreases, equity decreases. මොකද double entry එක allowances to expected losses, expected losses debit, allowances to expected losses credit. So expenses losses is an expense. So then it decreases equity. On the other side, assets balance decreases due to the allowances. නේද? ඊළඟ එක payment of loan installments with the interest. පුතා අපි loan pay කරද්දී දැන් මෙතන liability වලට impact එකක් නැහැ, මෙතන liability impact එකක් නැහැ. හැබැයි අපි loan pay කරද්දී assets අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් equity අඩු වෙනවා. interest portion එක නිසා අනිත් පැත්තේ liabilities උත් අඩු වෙනවා. නේද? assets decreases, equity decreases. නේද? මේ installment එක capital portion, interest portion. Last one. Declarations of the dividends. මේක කතා කරලා නැහැ 2027, 2026 දෙගොල්ලන්ටම 2025 කට්ටිය දන්නවා මේක. පුතා proposed dividend will not be recorded in the books of accounts. Proposed dividends will not be recorded in the books of accounts. හරිද? Dividends will be recorded only when you pay. එහෙනම් මෙතන කරන්නේ declaration එකක් විතරයි. එහෙනම් පුතා අපි මේක පොත්වල රෙකෝඩ් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ transaction එක නිසා මුකුත් effect වෙන්නේ නැහැ. None of the elements in the equations will be changed. එහෙනම් අතර ලියා ගන්න පොඩි note එකක්. Proposed dividends has no impact on. Proposed dividends has no impact on basic accounting equation. Basic accounting equation. Because those are not recorded in the business books of accounts. Those are not recorded in the business books of accounts. Right. Hurry. Can I move into the next? That is 2020, 2013. We'll move to the 2014 yellow paper push. 2014. Make a indicate whether the following statements are true or false. True or false. Number 1. Equity increases due to the receipts of cash from the debtor. Puta, මතකද basic accounting equation එකේ when you collect the cash from the debtor, how did you record? Assets increases and what? Assets decreases. So the equity වලට impact එකක් නැහැ. Equity වලට impact එකක් තියෙනවා අපි discount එකක් දුන්නොත් ඒත් equity වැඩි වෙන්නේ නැහැ, අඩු වෙනවානේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ statement එක false. Cash collection from debtors has no impact on basic accounting equation. Sorry, has an impact on the basic accounting equation assets column. அது ඇත්තටම impact එකක් නැහැ ඉතින්. එකම ගානකින් වැඩි වෙලා එකම ගානෙන් අඩු වුණා නම් assets වලට impact එකකුත් නැහැ. හරි, අහලා තියෙන්නේ equity වලට impact එකක් තියෙනවා. equity වැඩි වෙනවා කියලානේ නෑ. මොකද මේ sale එක කරද්දී අපි sale එක කරන වෙලාවේ income එක recognize කරගෙන ඉවරයි. නේද? sale එක කරන වෙලාවේ අපි income එක recognize කරගෙන ඉවරයි. ආපහු ඔයාගෙන් සල්ලි හම්බ වෙද්දී income එකක් අපි ආපහු record කරන්න ඕමනාවක් නැහැ. No need. අර නේද? Right. The next one. Equity decreases due to the payment of interest on the loan. Oh, interest is an expense නේ. ඒක හරි. අපි interest pay කරාම loan එකත් එක්ක equity balance එක අඩු වෙනවා. ඒක හරි. Third part. Profit for the year decreases when the dividend is paid to the ordinary shareholders. පුතා, dividend is not an expense. දැන් මේක මේ company accounts කරපු නැති කෙනෙක්ගෙන් මෙහෙම ඇහුවොත් මම due to the drawings made by the owner, due to the drawings made by the owner, profit of the business decreases. Yes or no? No. The drawings is not an expense. So if it is not an expense, it is not affected to the profit. For the profit, how do you calculate? Income minus expenses. How do you calculate the profit? Income minus expenses. එතකොට පුතා income වලින් expenses අඩු කරනකොට
නේ අපිට profit එක එන්නේ. එතකොට drawings කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් payment of dividends කියලා කියන්නේ ඒක වෙනස අපි වෙනම ඉගෙන ගමු. expense එකක් නෙමෙයි. expense එකක් නෙමෙයි නම් profit and impact එකක් නැහැ. එහෙනම් A statement එකත් false. Next one. Fourth one. Year-end cash balance always increases when there's a profit. නෑනේ. එහෙම impact එකක් නැහැ. profit එකයි cash balance එක අතර direct relationship එකක් නැහැ. හැමතිස්සෙම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අපි તો මෙහෙම මම මගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් ගන්නකො. මගේ ක්ලාස් එකේ අපි તો ළමයි 100ක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ 100න් මට ලොකු profit එකක් තියෙනවානේ. මොකද ඕගොල්ලෝ සල්ලි ගෙව්වත් නැතත් මම income එක recognize කරනවා. तो ලොකු income එකක් තියෙනවා, expenses තියෙනවා. එතකොට accordingly I get a huge profit. හැබැයි ඔය එක ළමයෙක්වත් සල්ලි ගෙවලා නැහැ. එතකොට profit එක තියෙනවා, සල්ලි තියනවාද? නැහැ. තේරුණාද? එතකොට දෙක. Profit and the cash is not always goes together. Oh, profit generate cash, it's true. It doesn't always generate cash. Sometimes profit generate debtors. Not always a cash or receivable. Interest receivable, dividend income receivable, rent income receivables, but not the cash. The profit and the cash has no direct relationship. ඒක වැරදි නේද? That is false. The profit එක වැඩිලා කියන්නේ හැමතිස්සම cash තියෙනවනේ. දාගේ profit එකෙන් cash උත්තාව ගියමුකෝ. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සල්ලි ගෙවුවා ගියමුකෝ. හැබැයි මම ඒ සල්ලි වලින් මොන හරි asset එකක් purchase කරොත් ආයි සල්ලි යට වෙනවා. හැබැයි profit එක තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඒක false. හරි. ඊළඟට අපි යනවා 2015 error paper question. 2015. Right. Go to the 2015 error paper question. Okay, can I move on to the 2015 error paper question? ගොඩක් වෙලාවට මේ profit equation එකට අදාළ part එක එයා check කරලා තියෙන්නේ මේ structured question part එකේනේ. බලන්න මෙයා කියනවා Somudu has commenced a business on 1st April 2015 investing 500,000 in cash. Hurry. On 1st April 2014, Somudu has invested 500,000 in cash. During the year, Somudu provided 200,000 worth photocopier. So then you consider that as what? Additional capital rupees 200,000. And photocopier and withdrew 50,000. Okay. Withdrawals අපි කියනවා drawings කියලා. Due to the drawings, equity balance decreased by how much? Rupees 50,000. And the profit increased by how much? 120,000. State එතකොට closing equity අපිට ඕම calculate කරන්න පුළුවන් දෙන්නේ 31st March 2025 equity balance. මේ equity නේ 700 800 750 770,000 770. तर මම මේ නිකන් calculate කරන්න changes in equity කීයද 270,000. කොහොමද හෙව්වේ closing assets minus opening assets. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන මෙහෙමත් පුළුවන් නේ. මේ තුනේ total එකක් කීයද 270,000 නේ. එතකොට changes in equity calculate කරන්න පුළුවන් විදිහ දෙකක් තියෙනවා. මම මේ නිකන් question එකට අදාළ දේවල් නෙමෙයි. Closing equity calculate කරන්නේ කොහොමද? Changes in equity calculate කරන්නේ කොහොමද? How do you calculate the changes in equity? Closing equity minus opening equity. එහෙම නැත්නම් additional capital plus profit minus 1 drawings. ඒකෙන්නේ අපි අර traditional profit equation එක build up කරගත්තේ නේ. That's how we build up the traditional profit equation. හරි. දැන් අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙමුකෝ. මේක අහන පළවෙනි එක state two items that contribute to increase the equity. උදේ මේකෙන් equity එක වැඩි වෙන්න බලපෑය මොනවාද? Additional capital 200,000 and the profit 120,000. Clear? Additional capital 200,000 and profit 120,000. ඊළඟට what is the net assets? Net assets කියලා කියන්නේ equity නේ. Net assets, how do you calculate? Assets minus liability. The assets minus liability is equal to the equity.
Assets minus liability is equal to the equity. Clear? Yes. In a net equity is how much? The net assets at the end of the how much? 770,000. And net assets we can equity balance. Now changes in equity. Here the changes in equity. Equity was changed by 270. This minus this. Closing equity minus open equity. Reason for changing. May the 320 minus 50 270,000. Next, we making tamai and profit equation build up. Profit unknown number. May the again num hit. Closing equity minus open equity plus drawings minus additional capital is equal to what? Profit. Is equal to profit. Clear? Right. Can you move into the 2016 LL paper question? Those who have done it. Right. If you have any question, please raise them. Prashna dila kattiyanna. Hari. 2016 LL paper question. 2016. Someone purchased goods worth 100,000 on credit. On the same day, the goods were sold for 120 by incurring 5,000 selling expense. What is the net effect of these transactions? Hari. Puta isellama may assets equal liability plus equity. Okane dila diyenne. Isellama purchase ekak tiyena 100,000. Ek api record karlemu 100,000. මේක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. purchase stock එක වැඩි වෙනවා 100,000, liability වැඩි වෙනවා 100,000. trade discounts මොකුත් දීලා නැහැ. එනම් by 100,000 that will increase. ඊළඟට 100,000 stock එකක් 120,000 වලට sell කරනවා. 20,000 වලට sell කරාට you have to incur an expense of 5,000. Again, how much you get? By selling 100,000 worth stocks, how much you get? 115,000. Got it? Why? Because though you get 120, you have to incur 5,000 expense. Then your equity balance increase just by how much? 50,000. Ehnam puta, your assets just increase by 15 and expenses increase by 15. Don't forget to record this purchase, right? It's a different transaction. Sale is another transaction. Those two you need to separate the recorder. In the end of the day, assets increase by 115, liability increase by 100. And equity increase by how much? 15. Equity increase by 15. Or a total transaction to not with the other whenever record still you get the same answer. 100,000 stock එක 120 වලට විකුණනවා තමයි. හැබැයි 5,000 expense එකක් create වෙනවානේ. ඒතර 5,000 expense එක නිසා equity එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එතකොට though I get 120, I have to give again 5,000 back. So then the net amount that I received by giving 100,000 was stock 15. Ehna, my assets increased by 15, equity also increased by 15. Clear? Right. 2017. Indicate the net impact of the following transaction. What is the transaction? Assets equal liability plus liability and equity. Hari. පළවෙනි එක මේක මේ කියනවා sign එක use කරන්න කියලා. Take out the net impact with values. Values mention කරන්න ඕනේ මෙතන. Here you need to mention the value. Keep it in your mind. Here you need to mention the value. Right. Purchase 150,000 worth stocks on credit. Hari. But when you purchase 150,000 worth stocks on credit, your assets balance increased by 150 and your liability balance increased by 150,000. Assets increased by 150 and liability increased by how much? 150.
sold 90,000 worth stock for 50,000 on cash. උදේ 90,000 stock එකක් අපි sell කරාම 50,000 වලට 40,000 වලට you generate a profit of 50. The as a result, assets increase by 50, equity increase by 50. Next one, that's it. It's right. Yes. Right. 2017. When am I in a they are asking separately. That's all. Question number 2. Make a 2017 paper came. 2017 paper, question number 2. Can I move into the next? Somodu commences a retail business, investing 800,000 in cash. Hari. අපි නිකන් මේක බේසික් accounting equation එකේ රෙකෝඩ් කරගෙන මම අන්තිමට අහන්නේ මොකක්ද අහන්නේ state the following as at 31st March 2017. ඒ කියන්නේ මේ they are asking the effect of all these transactions in the accounting equations නේ. එහෙනම් අපි මේ transactions ටික basic accounting equation එකේ එකපාරටම ලියාගෙනමු. මෙතන වැඩි ලේසි නේ. Assets equal liability plus equity. Right? Okay. What is the first transaction, Sudha? The transaction number 1. Somodu commences the business by investing 800,000. We do this question in rupees 1,000. When Somodu invested 800,000, assets increases 800,000, equity increases 800,000. During the month ending 31st March 2017, goods costing 350,000 were purchased on credit. ඒ purchase එක වෙනම record කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න. Purchase stock එක තියෙන stock එක තමයි අපි sell කරන්නේ. Purchase is one transaction, sale is another transaction. එතකොට you have purchase 350,000 worth stocks on credit. And your assets balance increased by 350. Your liability balance increased by how much? 350. ඊළඟට the same stocks were sold for how much? Same stocks, neither, and were sold on credit for 400,000. Business incurred operating expenses 40, of which 20 is payable. Hari. ඒක වෙනම එකක් නේ. එතන මේක විකුණලා තියෙන්නේ පොඩ. එතන 350 stock එක 400 වලට විකුණුවොත් වාගේ profit එක 50. Equity increase by 50, assets increase by 50. Like when you sell for 350,000 worth stock for 400,000, how much is the profit? 40, 50. And your assets increase by 50, equity increase by 50. Transaction number 4. You have incurred an expense of 60. But our expense එකක් incur කරනවා 60. එහෙනම් මාගේ assets equity balance එක decrease වෙනවා. ගෙවුවත් නැත්නම් equity balance එක අඩු වෙනවා. 20 payable, ඒ කියන්නේ ගෙවලා නැහැනේ. එහෙනම් liability එකක් වැඩි වෙනවා. 20 ගෙවලා නැහැ කියලා කියන්නේ 40 ගෙවලා assets අඩු වෙනවා 40,000. හරිද? The total expenditure for the period 60, out of it 40 was paid. The 20 hasn't been paid, so then it's a liability. So it's a liability. Hari. එහෙනම් end of the day, total assets balance, how do you get? Assets, liability and equity. How do you get? 400, 1.2 million, 1.1 million, 60, 370, 790. Harneda. Check whether the answers are correct. And total assets increased by 1.1 million 60, liability increased by 370, equity increased by 790. Right. Moving into the next. Okay. Can I move into the next? 2018. 2018. Question number 1. Hari.
Okay. මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ question එකක් නේ. A different type of a question. Right. What does it say? Transaction පුතා මේ අපිට මේ impacts හතරක් දීලා තියෙනවා. They have given 4 impacts and they want you to identify the transaction which has that impact. What is the first one? Received cash 500,000 by issuing the shares. පුතේ එතකොට ඒක නිසා වැඩි වෙන්නේ මොනවාද? Increase in assets and increase in equity. එහෙනම් C increase in assets, increase in equity කියලා කියන්නේ C නේ. Next one. Purchase of goods 1 million on credit. Puta, when you purchase the stocks 1 million on credit, stock increase by 1 million, liability increases by 1 million. Increases in assets and increases in liability. D. The number 2. ඊළඟ revalue the land for the first time and generated deficit. පුතේ deficit එකකදී revaluation loss එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ asset එකේ value එක අඩු වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් equity එකත් අඩු වෙනවා. ඒතකොට decrease in assets and decrease in equity. Decrease in assets and decrease in equity. A. The transaction number 3. Last one. The last one is 1, 2, 3, 4 නේ. The incurred advertising expenses 60,000 and it is payable. Given an increase in liability, decrease in equity. Increase in liability, decrease in equity. Which one is the correct answer? B. Right, hurry. You know what is the order? 3, 4, 1, 2. Hurry. We are moving into the 2019 LL paper question. State whether the following transactions of the business lead to increase in equity. Right. පුතේ අපි කතා කරා equity වැඩි වෙන්නේ හේතු දෙකයි. එකක් මොනවාද equity වැඩි වෙන්නේ? එක හේතුවක් additional capital, අනිත් එක income, profits or gain. ඔය දෙක විතරයි. Right. හරි. එතකොට මේකේ අහනවා state whether the following transactions increase in equity. If increases indicate tick, if not indicate a cross mark. Right. Okay. You can say transaction number 1. Puta sold goods costing 50,000 for 80. 50,000 was stock. When you sell for 80, your equity balance increased by rupees 30,000. Eka hari. Transaction number 2. Owner provided equipment worth 200,000. Puta, when owner provided equipment, yes, why? It is additional capital. Additional capital increases owner's equity. C. Owner paid the loan installment of 30,000 of the business from the business money. පුතේ එතනත් වෙන්නේ මේක interest portion එකක් මොකුත් දීලා නැහැ. දුන්නත් ගැටලුවකුත් නැහැ. තේරුණාද? owner liability එකක් settle කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් liability අඩු වෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් equity වැඩි වෙනවා. Additional capital. බැරි වෙලා හරි මෙහෙම කිව්වනම් owner paid business electricity bill කියලා. එහෙනම් equity වලට impact එකක් නැහැ. මේක basic accounting equation එකේ කොහෙටවත් impact assets කොහොමත් නැහැ, liability කොහොමත් නැහැ. equity මොකද වෙන්නේ? additional capital නිසා equity වැඩි වෙනවා, expenses නිසා equity අඩු වෙනවා. At the end of the day equity has no impact. හරිද? හැබැයි මේක එහෙම කියන්නේ නැහැ, liability එක settle කරලා තියෙන්නේ. liability එකක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් equity වැඩි වෙනවා. Received cash discount 5,000 when you settle it. එතකොට පුතා ඒක නිසා equity වැඩි වෙනවා නේ. Right. Increase on it. Oh. And make an equity due to all these 4 transactions. Sold the stock costing 50 for 80. Profit owner provided an equipment 200,000 to the business. Additional capital is equity. Owner paid the loan installment 30,000 of the business money. owner business loan installment again additional capital equity. Trade discounts, receiving cash, trade discounts effect receiving cash discount 5,000.
right? Cash discount receipts and income, it increases owner's equity. හරි. ඊළඟට අපි යනවා 2019 paper එකේම 2019 paper එකේම question number 2. Right. Read the question. The following information has been provided in respect of Amyali Traders, a sole trader as at 31st March 2019. Puta, make a 31st March 2019 can end of the year. First April 2018 is the beginning of the year. 31st March 2019 is the end of the year. Now the question say, beginning of the year, they say the equity balance as rupees 800,000. End of the year equity balance is 1,100,000. The beginning of the year equity 800,000, end of the year equity 1,100,000. During the year 31st March 2019, owner of the business has drawn 250,000 and invested 450,000 as additional capital. End of the year equity. The end of the year assets and the liabilities. Assets minus liabilities equal to equity. Assets together 2,750,000. Liability together 1,650,000. So equity 1,100,000. ඊළඟට අපි ගන්නවා profit එක. Profit එක හොයන්න අපිට මෙතන profit equation, traditional profit equation එක use කරන්න පුළුවන්. What is the profit පුතා? How do you calculate the profit? Profit closing equity minus opening equity plus drawings minus additional capital. But again, closing equity was how much? 1,100,000. Opening equity 800. Drawings together 250,000. Additional capital 450,000. Ethara 300. Profit is 800,000. Balana harida kiyala. Profit is 800,000. Hari 2020 question. 2020 paper eke ala diyanawa. The following information has been extracted from the accounting records of the business. Assets, liabilities, during the year ending 31st March 2020, owner paid the loan installment amounted to 120,000 from his personal fund. 120 additional capital, and owner obtained 90,000 from the business from every year to pay the school fees of the children. Right? That is drawings. He does not draw any other money from the business. They want you to calculate the profit. Iti metana tapita profit equation එක use කරන්න පුළුවන්නේ. What's the profit equation? How do you calculate the profit පුතා? Closing equity minus opening equity plus drawings minus what කියන්නේ? Additional capital. මට කියන්න closing equity එක කීයද? How do you calculate the equity? Assets minus liability. At the end of the year, equity balance is how much? Total assets 1,700,000, liability 900, equity balance is 800. Closing equity 800, closing liability 500. All the 500 away. Opening assets 1,200,000, opening liability 700. That is 500. Drawings kiyada puta? Yeah, drawings rupees 90,000. There was an additional capital of 120,000. 300 minus 30. It's 270,000. Is that 270? Yes. Hari. ඊළඟට අපිට calculate කරන්න කියනවා retained earnings. How do you calculate the retained earnings for that? Retained earnings, how do you calculate? Profit minus drawings. Profit of the business 270, owner has withdrawn 90,000 from the business.
Retained earnings is it 180. Retained earnings rupees 180,000. Retained earnings 180,000. Retained earnings කියලා කියන්නේ පුතේ out of the profit the amount that has been reinvested by the owner in the business. දැන් profit එක කියලා කියන්නේ ඕනට ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන් ගානනේ. මේ තියෙන ඕනට ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන් ගාන 270. ඒකෙන් අරන් යන ගානට අපි කියනවා drawings කියලා. අරන් යන්න නැතුව ඉතුරු කරන ටිකට අපි කියනවා retained earnings කියලා. Retained earnings නිසා business එකේ assets create the liability අඩුයි. Right? Okay. Can I move into the 2021 A-level paper question? 2021. Please. Question number 1. State whether the following transactions of a coconut oil manufacturing business lead to increase, decrease or no change in the equity balance shown in the accounting equations. Hurry. What the equation? An impact of the equity. Equity වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පළවෙනි එක. Purchase of stocks on credit. පොතේ stock එක purchase කරාම දැන් යන්නකො මෙතෙන්ට. අපි දන්න ටිකට assets equal equity plus liability. දැන් මේක කියනවා purchase of stocks on credit. එතන when you purchase the stock on credit, assets increases, liability increases. End of the day, it has no impact. නේද? Equity වල impact එකක් නැහැ. එහෙනම් how do you say no impact? Transaction number 2. Sale of coconut with a profit. එතකොට අපි profit එකක් එක්ක sale එකක් කරොත් වඩිලා බලන්න assets increases කියන්නේ equity increases. අන්න ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? equity වැඩි වෙනවා. Third part. Payment of cash to the supplier subject to a discount. Creditor කෙනෙක්ට supplier කෙනෙක්ට ගෙවුවා කියලා equity අඩු වෙන්නේ නැහැ. assets අඩු වෙනවා, liability අඩු වෙනවා. හැබැයි අපි තමයි discount එකක් හම්බෙලා දෙනවා. Discount receipt is an income. Due to the income, equity balance increases. Transaction number 4. Obtain coconut oil by the owner for the personal use. What this is? Drawings. So due to the drawings, what will happen? Equity balance decreases. Equity balance decreases. And this is the answer. This is the answer. Right. Due to the credit purchase, no impact. Due to this, assets increases. Due to this, assets increases. Due to this, assets decreases. Right. 2022 A-level paper question. මොනවද අහන්නේ බලන්න කියවන question එක. Identify the impact on the equation they would ask. මෙතන අහන්නේ impact එක increase, decrease or no change. මෙතන අහන්නේ value එක. පළවෙනි එක. Donations of a computer with a selling price of 175, cost of it 150. පොතේ මෙතන අපේ asset එකක් අපේ stock එකක් අපි donate කරාම අනිවාර්යයෙන්ම equity එක අඩු වෙනවා. හැබැයි අඩු වෙන්නේ cost එකකින්. මතක තියාගන්න. selling price එක නෙමෙයි. නේද? අපිට නැති වෙන්නේ cost එකනේ අපි වියදම් කරපු ගානනේ. එහෙනම් ඔයාගේ donation එක නිසා assets decrease වෙනවා by how much කියන්න? 150,000. හරි නේද? selling price එක නෙමෙයි අපි ගත්ත ගාන නෙමෙයි නැති වෙන්නේ. ඒතර ගත්තේ 150. ඒ ගාන තමයි අපේ loss එක. right? expense එක. B. The photocopy machine which was used by the owner was invested in the firm. The cost of this machine 175 and its fair value 500. පුතේ cost එක කියලා කියන්නේ මේ ඕන ගත්ත ගාන.
ඕන මේක අරගෙන තියෙන්නේ 750,000 වලට. ඕන has bought this for how much කියන 750. හැබැයි මේක දෙන වෙලාවේ වැලීව එක 500,000. එයා කාලෙකට කලින් ගත්ත 750 වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් දෙනකොට මාකට් වැලීව එක 500,000. හරි. එතකොට ඉම්පැක්ට් එක වෙන්නේ due to the additional capital equity increase by how much? Increase by how much? 500,000. එතකොට මෙතෙන්දී අපි බලන්නේ fair value එක. එයා ගත්ත ගාන අපිට වැඩක් නැහැ. එයා දෙනකොට අපිට කීයද වැලීව? That is 500,000. ගත්තේ 750 එක අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. Okay. විකුණද්දී අපි දෙද්දී පුතා selling price එක consider කරන්නේ නැහැ. මොකද cost of sales හොයද්දී අපි මේ cost of sales calculation එකේදී cost of sales වල ඉන්නේ මේ inventories අඩු කරන්නේ. The inventories is always recorded cost if the NRV is higher. So මෙතන net realizable value එක වැඩි. එහෙනම් you are supposed to record at cost. Right. Look at the last question 2023 paper එකේ question එක කරන්න බලන්න. Read it and do. Start doing it. State the net impact. Again, the impact they are asking at with the value. Impact with the value. State the net impact of each transaction on the amount of the equity balance. Hari. Palavini equity එක නිසා මොකද වෙන්නේ? Payment of loan installment 1.2 million 50 that includes interest of 60,000. එතකොට පුතා interest එකක් තියෙනවා 60. එතන due to මේක ගෙවලා තියෙන 1.2 million 50 business එකේ සල්ලි වලින් ඕන නෙමෙයි. හැබැයි ඒක ඇතුලේ interest එක තියෙනවා 60. දැන් normally liability එකක් settle කරාම assets අඩු වෙනවා liability අඩු වෙනවා. නේද? හැබැයි මෙතන interest උත් තියෙනවා. එහෙනම් interest equity වලට effect වෙනවා. එහෙනම් පුතා due to this equity decreased by how much? කියන්නේ 600,000 due to the interest expenditure. දැන් මේක basic accounting equation එකේ record කරොත් assets equal equity plus liability කියන equation එක record කරොත් අපි 1.2 million 50 cash වලින් ගෙවනවා. ඔය 1.2 million 50 ඇතුලේ තියෙනවා interest expenditure එක 600,000. එහෙනම් liability කීයද? 650,000. ඕමනේ record වෙන්නේ. එතකොට equity වලට වෙන impact එක equity decrease by 600,000. Last one B. Purchase goods on credit with a list price of 250. පුතා list price එක අපිට වැඩක් නෑනේ. List price is 2,500,000. ඔකෙන් අඩු කරනවා 10% trade discount which is 250,000. And how much is the invoice price? 2.2,050,000. And when you purchase the stocks what will happen? No impact. අයියේ inventories purchase කරාම 2.2 million 50 වලට credit basis නේ ගන්නේ. assets අඩු වෙනවා 2,250,000. cash අඩු වෙනවා 2,250,000. cash the credit the credit basis. එහෙනම් liability වැඩි වෙනවා 2,250,000. හරිද? මේ trade discount අපි කිව්ව කොහොමද record කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර ඒක අපේ income එකක් නෙමෙයි. trade discounts are not recorded in the books of accounts. So how we going to record just this? එතකොට මේක record කරද්දී there's no any impact on equity. No impact on value. No impact on equity, and then value cannot be mentioned. Right? Okay. Hurry. This is the entire discussion with regard to what? The basic accounting equations. But we have done almost all the questions from 2012 to 2023, right? And we will have another discussion in which we will discuss all the essay type question in the accounting equation, and we do the same session for the other topics as well, right? The next topic will be the prime entry books. journals වලට අදාළ source documents, ඒවට අදාළ calculations වලට අදාළ MCQs ටික, and bank reconciliations, control account, rectifications of errors, accounting concepts. We'll do all these past papers, right? හරි. මේ ensure කරගන්න past papers ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා හැම past paper question එකක්ම කරන්න topic wise past papers කරන්න ඉස්සෙල්ලා 2012 ඉඳන් පටන් අරගෙන හැම පාඩමකින්ම ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ MCQs ටික ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඊට පස්සේ structured part එක කරන්න. හරි.
Enaputha, we can stop with this. I hope that this discussion was useful for you. See you on another discussions. We will have the past paper discussions like this whenever possible. Right. Okay. Thank you, everyone.